என்னம்மா வேலைக்கா? சூப்பர். இந்த வயசுல வேலைக்கு போறாங்க. குட். மார்னிங் முருகன். ஆல் வெல்? ஃபைன். ஓ மை காட். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. வாங்க சார், வாக்கிங் போலாம். யா கமிங் கமிங் யா. இப்பதானே வந்தேன்.
குட் மார்னிங். வாங்க சார், உட்காருங்க. ஆல் வெல் சார். ஃபைன் 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 சார். ஊத்துங்க சார், சாப்பிடுவோம். என்னங்க சார், என்னால ஆளே காணோம். அதை ஏன் சார் கேட்குறீங்க? நெஞ்சு வலி, ஒரு 2 நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன். எஸ்ஆனாவே எல்லா நோயும் வரதான சார். நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க? இளையராஜா பாட்டு தானே சார்? 1000 சொல்லுங்க சார். இளையராஜா பாட்டு போட்டு காலங்காத்தால ஒரு வாக் போனோம்னா அதுல கிடைக்கிற ஒரு சுகம் இருக்கு பாருங்க. ஹாஹா, there is no substitute for it. நெஞ்சுலாம் புஸ்ன்னு பறந்து போயிடும். இந்த காலத்துல பாட்டா சார் போடுறாங்க, காது கொடுத்து கேட்க முடியல. ஆமா ஆமா ஆமா, காலம் மாறிட்டே வருது இல்ல சார்? அப்படியே பாட்டு கேட்டு வாக்கிங் போலாமா? போலாமே. கம். இவர் யார் சார்? இவர் அப்பத்திலிருந்து பார்க்குறேன் தனியாகவே உட்காந்துருக்காரு. சார், அவர் பையன் கொண்டு வந்து நேத்தா சார் விட்டு போனார். நேத்துல இருந்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறார் சார். சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறார் சார். சரி, அப்போ நீங்க போயிட்டு இருங்க, நான் ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு வந்துடுறேன் அவர்கிட்ட. சார் கிருஷ்ணன் சார், ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா உங்க லீலைய? எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க சார், நான் வந்துடுறேன். குட் மார்னிங் சார். I think you're enjoying that lovely flowers. So, எங்க எல்லாரையும் பாத்தீங்கல்ல, எல்லாருமே ஒரு வயசு ஒத்த ஆளுங்க தான். 7-8 வருஷமா இந்த முதியோர் இல்லத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கேன். எக்ஸசைஸ், யோகா, வாக்கிங்னு பண்ணுவோம். நீங்களும் கிட்டத்தட்ட எங்க ஏஜ் குரூப் தான் தெரியுறீங்க. பட் ஐ ஃபீல் a little bad நீங்க தனியா உட்காந்துருக்கிறத பார்த்தா. அதான் உங்ககிட்ட என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டு போலான்னு வந்தேன். ப்ராபப்ளி ஐ கேன் சால்வ் யுவர் ப்ராப்ளம். இஃப் நாட், நோ ப்ராப்ளம் சார். ஒன்றும் இல்லைங்க, என் பையன் உங்க பையனை சின்ன வயசுல கையை பிடிச்சி ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விட்டீங்க. நல்ல பெரிய பெரிய படப்பெல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு உங்க கையை பிடிச்சி முதியோர் இல்லத்துல விட்டுட்டு போயிட்டான். அதானே சார் ப்ராப்ளம்? கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சுங்க. என்ன சார் நீங்க கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சேன்னு பாத்தீங்களா? எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் எல்லாருமே உங்க குழந்தைங்களை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சவங்க தான். யூ நோ ஒன் திங், நல்லா படிச்சவங்க தான் தங்களுடைய பெற்றோர்களை முதியோர் இல்லத்துல விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. இந்த கஞ்சிக்கு லாட்டரி அடிக்கிறவன் இருக்கான் பாருங்க, அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டாவது பெற்றோர்களை பக்கத்துல வச்சு பண்ண ஒழிய முதியோர் இல்லத்துல விட மாட்டான் சார். தட் இஸ் த பிளடி agony of the sixth sense. இல்ல, என் பையன்கிட்ட பேசணுங்க, போனை கூட எடுக்கிறது இல்ல. இப்ப நீங்க உங்க பையனோட பேசணும். நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணுங்க சார் நீங்க. ஓகே? நான் சொன்ன மாதிரி பேசுங்க. வாக்கிங் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே? ஹலோ, யாரு? தம்பி, நான் அப்பா பேசுறேன்ப்பா. ஏன்ப்பா வேற நம்பர்ல இருந்து கூப்பிடுற? சொல்லு. இல்லப்பா, என்னால இங்க இருக்க முடியல, வந்து கூட்டிட்டு போறியா? என்னப்பா, இப்பதானப்பா விட்டு வந்தேன், அதுக்குள்ள கூப்பிட்டு போனா? இல்லப்பா, அது இல்லப்பா. ஏப்பா, என்னாச்சு? அதெல்லாம் பழகிரும்பா. எப்பா, எனக்கு ஒரு பெட்டும் ஒரு ஃபேனும் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து தரியா? ஃபேனு பெட்டா? இப்பதானப்பா வாங்கி கொடுத்தேன். இல்லப்பா, அது எனக்கு இல்லப்பா. அது அங்க போய் உன் சமூக சேவை ஆரம்பிச்சிட்டியா? வேறையா இருக்கு? அதுவா? அது உனக்கு தான்ப்பா. எனக்கா? ஆமாம்ப்பா, உன்னை நான் பாசமா என் கூடயே வச்சிருந்து வளர்த்தனேப்பா. என்னையே நீங்க கொண்டு வந்து விட்டுட்ட. ஆனா உன் பிள்ளைங்கெல்லாம் ஹாஸ்டல்ல சேர்ந்து படிக்கிறாங்க. பாசம்னா என்னன்னே தெரியல. அதனால கொஞ்ச நாள்ல அவங்களும் உன்னை கொண்டு வந்து இங்க சேர்த்திடுவாங்க. அதான்ப்பா உனக்காக நான் இப்பவே வாங்கி வச்சுக்கிறேன். சார், உங்க ஃபோன். ஓ, பேசிட்டீங்களா சார்? பேசிட்டேன். ஓகே. இன்னைக்கு ஈவினிங் கண்டிப்பா வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா வருவான் சார்.
சார் உங்களுக்கு என்ன சார் நீங்க எங்க இருக்கீங்க? பையன் பக்கத்து ஊர்ல இருக்கான். மை சன் இஸ் இன் அப்ராட். ஓகே, see you, good day sir. சார் ஒரு நிமிஷம், 2 நாளா இருக்கேன். உங்களை பார்த்ததே இல்லையே. I'm so sorry. I'm retired Colonel Krishnan. முரளி. Wonderful meeting you sir. நான் இங்க பக்கத்துல 2 கிலோமீட்டர் தான் வீடு. So I'm a lonely bird. My wife is no more. ஒரே சன் தான். நிறைய படிப்பு படிச்சுட்டான். ஃபாரின்ல இருக்கான். 8 வருஷம் ஆச்சு அவன் போய். மார்னிங் 5:30 மணிக்கு எழுந்து ஒரு டீ எல்லாம் வச்சு நேராக முதியோர் உள்ள வந்துடுவேன். ஏன்னா வயசுக்கு ஏற்ற ஆளுங்களாம் அங்கே இருக்காங்க. I just jog around with them, do exercise and spend my day. Okay, life has to go on, Mr. Murli. What do you say? ஆமாம் சார். Bye bye. Good day. See you. சரிங்க சார், பார்க்கலாம். Oh my God. What? Hey. No. Oh my God. Son. Krishnan, you can pull it off. You can. Hello? Hello? Amma. Hello? Ambulance? கர்னல் கிருஷ்ணன் பேசுறேன். ஆமா, நாங்க முதியோர்ல போற வழியில chest pain. Can you send an ambulance immediately? Please. On the way. முதியோர்ல போற வழி. Yes. Thank you. Naren, dear son, உன்னை பார்க்கணும் மாதிரி இருக்குடா. ரொம்ப வலியா இருக்கு நரேன், ரொம்ப. அவருக்கு 3rd அட்டாக் ரொம்ப சிவியராக இருக்குது. 6 ஹவருக்கு மேலே இருக்கிறதே கஷ்டம். அவர் கூட யாராவது வந்திருக்காங்களா? எஸ் டாக்டர், அவங்க சன் வெளியே தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ தான் பார்த்துட்டு வந்தேன். ஒன்று செய்யுங்க, அவர் சன் கூப்பிடுங்க, உட்கார் சொல்லுங்கள். இருக்கிற கொஞ்ச நேரமாவது அவர்கிட்ட ஏதாச்சும் பேசிகிட்டு இருக்கட்டும். எஸ் டாக்டர். இசிஜியில் செக் பண்ணுங்கள். எனி எமர்ஜென்சி இன்ஃபார்ம் மீ. ஓகே டாக்டர். நர்ஸ் என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க? நீங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் உயிரோடு இருப்பீங்களாமா. முடியெல்லாம் இன்னும் கருப்பாக தான் இருக்கு. இப்போவே எவ்வளோ ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கீங்க, லைக் அ பாலிவுட் ஹீரோ. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நான் ஷாருக் கானை பார்த்து வளர்ந்துட்டேன். நீங்கள் யாரோட ஃபேன்? லெட் மீ கெஸ். எம்ஜிஆர் இல்லை, சிவாஜி சார். உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருந்திருக்கும்ல? எனக்கும் இருந்துச்சு காலேஜ் படிக்கும்போது. அவளை ஃபர்ஸ்ட் டைம் அங்கே தான் மீட் பண்ணேன். ப்ரொப்போஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ
நர்வஸாக இருந்தா. பட் இன்னைக்கு ஐ எம் அ லாட் மோர் நர்வஸ் பிகாஸ் அவள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா. என்னால் நம்பவே முடியல. உங்கள் ஜென்ரேஷன் சத்தியமாக கிரேட் தான். இப்போல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் தான் ப்ரப்போஸே பண்ணுறாங்க. பட் பேக் இன் தோஸ் டேஸ் ஈவன் டு மேக் அ மார்க்கெட்டிங் கால் நீங்கள் வந்து கதவை தட்டி தட்டி தான் பண்ண முடியும். இப்போல்லாம் யார் இமோஷன்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்குறா? அந்த பர்சனல் டச் எல்லாமே போயிடுச்சு. சரி, உங்களுக்கு போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லிட்டா? உங்களுக்கு தெரியாத கதையா? சரி, என் டைமில் நடந்த ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன். நம்ம கடைசி நிமிஷத்தில் நம்ம கூட யார் இருப்பா அது நம்மளால சொல்லவே முடியாதுல்ல. Maybe that's what life is all about. Life is unpredictable. சாரி, அவர் இறந்துட்டாரு. எனக்கும் தோணுச்சு. Sands were cool. சார், கொஞ்சம் வெளியில் வெயிட் பண்ணுறீங்களா? ஃபார்மாலிட்டிஸ் முடிச்சுனே கூப்பிடுறேன். சார், ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. சைன் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா. நான் அதுக்கு இங்கே சைன் பண்ணணும்? நீங்கள் தானே சார் அவரோட சன்? இல்லைங்க, ஐம் நாட் அ சன். நேற்று நைட் நான் ஃபோன் பேசிட்டு இருந்தேன். மை வைஃப் இஸ் அட்மிட்டட் இன் த நெக்ஸ்ட் வார்ட். ஷீ இஸ் ப்ரெக்னென்ட். நீங்கள் வந்து கால் பண்ணீங்க. அவருக்கு யாரோ தேவைப்பட்டுச்சுன்னு தெரிஞ்சு. இல்லை, நான் நினச்சேன் நீங்கள் தான் அவரோட சன். இல்லைங்க, ஐம் நாட் அ சன். ஹீ நீடட் மீ, தட்ஸ் வை ஐ கேம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இங்கே கிருஷ்ணன் எங்கே அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுங்களா? சொல்லுங்கள். நீங்கள்? நான் அவரோட சன். ஓ, சன். சாரி, அவர் இறந்துட்டாரு. You had a really nice father. டீ சொல்கிறேன், வா. இல்லாமலே அண்ணா 2 டீண்ணா. டேய், வீட்டில் புது பைக் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்கடா. பாட்டு
தோ ஏய் நல்லா இருக்கா நல்லா பாரு. இருக்குடா. புது பைக் வாங்க போற, அதனால நீ யார்கிட்டயும் கொடுக்காதடா, சிங்கிள் மேனாவே யூஸ் பண்ணுடா. தம்பி, அப்பதான் எடுத்துக்கப்பா. mileage கிடைக்கும். இதோ வந்துட்டேண்ணா. மச்சான், ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு கதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன்டா. டேய் சூப்பரா, என்னடா கதை? அது ஒரு காதல் கதை. என்ன பாரதி ராஜாவா? கதை சொல்லு. போச்சா பிளாக்கரம் போச்சா மச்சான், சாரிடா. ஐயோ ஒருத்த அட்வைஸ் பண்ணியே சாவடிப்பானே மச்சான், மன்னிச்சிட்றா. ரொம்ப சந்தோஷம். ஏய், யார் பைக் மேல கை வைக்கிற? இந்த புல்றா. ஹேய், அந்த பொண்ணு மாதிரி தான் இருக்கு. கலைதான் நம்ம காஃபி ஷாப் வந்திருக்கா. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. நிக்கிறேன், நீ நில்லு, நான் பார்த்துக்கிறேன். குட் ஈவினிங் மேம். ஒன் சாக்லேட் மில்க் ஷேக். ஓகே மேம். எனிதிங் எல்ஸ்? Fine. தேங்க்யூ மேம். என் வாழ்க்கையில் விளையாடுறாதரா ஒருத்தன். யோட மேம். தேங்க்யூ. இந்த பக்கம் தானே வந்தாகணும், என்ன ஆளையே காணோம். சார் 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 1 வீக் மட்டும் டைம் தாங்க சார், ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் சார். ஓகே சார், ஓகே சார். டேய் டேய், டைம் வச்சு வாடா போகலாம். இரு. டேய் என்னடா? வாடா மச்சான் ப்ளீஸ்ரா, கடைக்கு போய் திறக்க. கடையில் போய் சும்மா இருக்கிறதுக்கு இங்கே சும்மா இருக்கலாம்டா. டேய், நீ ஏதாவது பார்த்த? அவ தாண்டா. ஐயோ, டேய் நான் ஓட்டுறேன், நான் நீ ஓட்டுறேன். வண்டி விடு, நான் பார்த்துக்கிறேன். போடா, இந்த அவன் கவசத்தை வச்சுக்கோ, நான் நடந்தே போகிறேன். உடலாம் போனால் போன மாதிரி தான். இந்த நேரம் பார்த்து தான் அந்த பக்கலோடு மாட்டிடுச்சு. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எடுத்துடுறா குருநாதா, வண்டியில் ஏறா. டேய் நம்ம போகிறதுக்குள்ள அவளே ரிட்டர்ன் வந்துடுவாடா, ப்ளீஸ்ரா. டேய் என்னை இறக்கி விட்டுரு, நான் லிஃப்ட் கேட்டால் சொல்லிருக்கேன். ஓகே ஓகே ப்ளீஸ்ரா. தோடுமாடா? ஓடும்டா. டேய் 30 கூட தாண்ட மாட்டேங்குதுடா. டேய் தாண்டிக்கலாம், இரு. டேய் ஏத்தமா இருக்குல்ல, மெதுவாக தான் போகும். இல்லாட்டி மட்டும் வேகமாக ஓட்டி கிழிச்சிருவேன். டேய் அவன் போயிருப்பாடா. டேய் பிடிச்சிக்கலாம்டா.
ஃபஸ்ட் டைம் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு வந்திருக்கேன். நல்ல வேலை ஓவர் ஸ்பீடுன்னு யாரும் பிடிக்கல. என்னடா என்னை விட வேகமாக ஓட்டுறா? ஆமாம் ஆமாம். எங்க அப்பா அங்கே பாரு மச்சான், செம்ம ஆட்டம். இங்கே பேசிடு. வேணாம் வேணாம், பிஸியாக இருக்காங்க, நம்ம பேக்கரியிலே பேசிக்கலாம். ஓ சார், மச்சான் வந்திருக்கா. இந்த டைம்லையா? இப்போ இங்கே வந்திருக்கா மச்சான். எப்படியாச்சும் எனக்கு பேசிடுறா. கேட்டுடலாமா? கன்ஃபார்ம். ஓகே, நான் முன்னாடி போகிறேன், நீ வா. டேய், ஐயோ கேட்டு அடிச்சிட்டா. ஆனால் இன்னைக்கு விட்டா கேட்க முடியாது. கேட்டு. Yeah, you have to come. என்னடா ஆச்சு? டேய் நீ வாடா. வாடா இங்க. சார் என்னடா இது? சார் பவுல் சர்மா சார். அது எனக்கு தெரியுது, ஆறி போயிருக்குடா. சார் 2 minutes சார், சூடு பண்ணுங்க. சூடு பண்ணி தரியா? சூடு பண்ணி தரங்கிறான் ப்ரோ. ஓகே, ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் நீ பேசாத. ஜனாவட்டா பேசிட்டு இருக்கிற. நான் கூப்பிட்றேன். சர்வ் பண்ண முடியல இல்ல. இப்படி இருந்தா எப்படிடா கடன் எடுத்துவ? இன்னும் சொல்லிட்டே இருக்க. ஜனாவட்டா பார்த்துட்டே இருக்க. என்னடா கொடுத்துருக்க? சார் ப்ளீஸ். டேய் மச்சான், கையை விடுறா. கையெல்லாம் வைக்காத. டேய் விட்றா. என்ன சார் பண்ணுறீங்க? சார் வாட்? என்ன பிரச்சனை? உனக்கு என்னடி பிரச்சனை? கிளம்பு. என்ன மச்சான் என்ன பார்க்குறேன்? கிளம்பு. நண்பனுக்கு அடி கன்ஃபார்ம். வாடா, திரும்பி பார்க்காம வந்து சொல்லு மச்சான். யார் மிஸ் ஆகுது? போயிடலாம். சும்மா வந்துரு விட. வந்துரு வந்துரு வந்துரு. எந்த ஏரியா அட்ரஸ் கண்டுபிடுறான்? இடியட்ஸ். போடா நீ போ. நீ போனா வரல. நீ போடா டி போடா. ஐயோ போடா. இப்படி இருக்குது. அடி கன்ஃபார்ம். இவாண்டி வாங்க நம்மளையும் துணை கூப்பிடுறான் போல. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். இந்தாங்க மேம். நான் அதை ஆர்டர் பண்ணவே இல்லையே. அது டைமுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கு தேங்க்ஸ் மேம். ஓ தேங்க்ஸ். இப்படி மாட்டை விட்டு வேடிக்கை பார்க்குறானே. பார்க்குறானே. கேளு 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 மேம். வாட்? உங்ககிட்ட ரொம்ப நாளாக ஒன்று கேட்கணுன்னு இருந்தேன். என்ன? டேய், கேளு 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 கேளு. வாட்? அது எப்படி அது எப்படி கேட்குறேன்னு தெரில. ஏக்கா, உங்கள் பைக்கில் ஒரு ரவுண்ட் தரீங்களாக்கா? கேட்டான்டா. என்ன அக்கா ரியாக்ஷனையே காணா? அண்ணா, எனக்கு உங்கள் பைக் மட்டும் ஒரு ரவுண்ட் தரீங்களா ப்ளீஸ்ண்ணா? ச்சே, என்ன பைக்குடா. அக்காவை கரெக்ட் பண்ணி எப்படியாவது இந்த பைக்கை ஓட்டிடணும். செம்மையாக இருக்குல்ல? அக்கா தானே. நான் பைக்கு சொன்னேன். அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. கதை எங்கேருந்து சுட்ட? ஆரம்பத்தில் ஒருத்தன் அடி வாங்குவான்ல. அட ஆமாம், அது நான் தான். அடப்பாவி போட்டாங்க. எங்கேருந்தெல்லாம் கதை எடுக்கிறானுங்கன்னு பாரு. அவள் வரைஞ்சாலாமா, இவன் கதை எழுதுனானாமா. ஆமாம், நீ எங்கிட்ட ஒரு காதல் கதைன்னு தானே சொன்ன? ஆமாண்டா, காதல்லாம் பொண்ணு மேலே மட்டும்தான் வரணுமா என்ன? பரவாயில்ல, கதையெல்லாம் யோசிக்கிற நல்லா தான் இருக்குது. அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும், இதோ இந்த அலைகள் போல ஆட வேண்டும். ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே, ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே, ஒரே கீதம் உரிமை கீதம் பாடுவோம்.
பாஸ் உட்காருங்க. வாங்க வாங்க லைனில் வாங்க. யோ செத்தக்கப்புறம் என்ன பேச்சு? வாயோ வாயோ. பொண்ணுங்களாம் முன்னாடி பசங்களாம் பின்னாடி. சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க. யோ வயலில் நில்லு. பாஸ் இந்த பேட்சுக்கு அட்டன்ஸ் போயிடலாமா? பஸ் லாகி. பைக் ஹெல்மெட் போடாமல் செத்தவங்களா இருக்கீங்களா? பொண்டாட்டி தொழில் செத்தவங்களா இருக்கீங்களா? ஹார்ட் அட்டாக்ல இருக்கப்பா. மது விலக்கு போராட்டத்தில் செத்து யாருப்பா இருக்கியா? ஓகே பாஸ். யாரது? பாஸ் ஹீஸ் த ஒன். உங்கள் கான்செப்ட் நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பர் பாஸ். கிரேட். தன்னாரில் அடிபடி செத்தவன் யாருப்பா இருக்கியா? நான் இருக்கான் பாரு. காதல் பிரச்சனை செத்தவங்களா இருக்கீங்களாப்பா? ஏய் இந்த காலத்தில் காதல் யாரு? பாஸ் அது கள்ள காதல். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ஆப்போசிட். 1+2. பாஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. யூ மே ப்ரொசீட். ஸோ நீங்களா எங்கே இருக்கீங்க தெரியுமா? நான் யார் தெரியுமா? நான் தான் சித்திரகுப்தன் அண்ட் இவர் தான் விசித்திரகுப்தன். இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட மாட்டீங்க. இப்போ என்னென்னா நீங்கள்லாம் செத்து கரெக்டாக 1 மணி நேரம் ஆகுது. இது 5வது பேட்ச். 5வது பேட்ச். ஸோ இப்போ அடுத்து என்னென்னா உங்கள் எல்லாத்துக்கும் 24 மணி நேரம் இருக்குது. இந்த பூமியில் நீங்கள் எங்கே வேணால் போய்க்குங்க. உங்கள் தீராத ஆசைகள், உங்கள் யார் யாரை பார்க்கணுமோ அவனை பார்க்கணும் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. மணி 11 மணி கரெக்டாக. நாளைக்கு 11 மணிக்கு இங்கெல்லாம் அசம்பிள் ஆகணும். அப்படி யாரும் அசம்பிள் ஆகலைன்னா அவங்க நரகத்து போயிடுவீங்க. கிளம்புறேன். போங்க எல்லாம் போங்க. போங்க. பாஸ் இந்த பேட்ச் முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் பேட்ச்க்கு போகலாமா பாஸ்? ஏங்க உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கீங்க? உங்களுக்கு எந்த ஆசை இல்லையா? யாருங்க சொன்னா எனக்கு ஆசை இல்லைன்னு? நிறைய இருக்கு. நானும் மற்றவங்க மாதிரி சாதாரண பொண்ணு கிடையாது. அனாத ஆசிரமத்தில் தான் பிறந்தேன். அங்கே தான் வளர்ந்தேன், படித்தேன், நல்லா சம்பாதிச்சேன், வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஒரு அனாத குழந்தைய தத்தெடுத்தேன். ஆனால் இப்போ அந்த குழந்தை மறுபடியும் அனாதை ஆயிடுச்சு. இங்கே உட்காந்து ஏங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க? வாங்க உங்கள் வீட்டுக்கு போய் பார்க்கலாம். செத்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே போய் என்னங்க பண்ண போகிறோம்? ஒவ்வொரு மரணத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். அதான் சொல்கிறேன், வீட்டுக்கு போய் பார்க்கலாம் வாங்க. சரி. பாவம் இந்த குழந்தை அனாதை ஆயிடுச்சுல. யாரு சொன்னா அவ அனாதைன்னு? அவ செத்துட்டானா இவ அனாதை ஆயிடுவாளா? ஜாலியா இருக்கிறதுக்கும் ஊர் சுத்திருக்கும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸா? அவ விட்டுட்டு போன ஆசையை நிறைவேற்றுறதா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனிமே இந்த குழந்தை நான் வளர்க்குறேன். அவ ஆசைப்பட்டது ஒண்ணுதான். அவ வளர்ந்த ஆசிரமத்துக்கு எல்லா குழந்தையும் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறா. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து நாளைக்கு ஒவ்வொரு குழந்தையும் தத்தெடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். கண்டிப்பா இது எல்லாத்தையும் அவ ஒரு ஓரத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருப்பா. நாளைக்கு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஒரு புது லைஃப் கிடைக்க போகுது. ச்சே, இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு இன்னும் ஒரு நாள், நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் டைம் கிடைச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அட கேட்க மறந்துட்டேன். உங்களுக்கு ஒரு ஆசையும் இல்லையா? ஊர்லேருந்து ஹீரோ தாங்க வந்தேன். கடைசியில் ஸ்டன்மேனாக இருந்து ஸ்டன்மேனாகவே இருந்துட்டேங்க. உங்கள் ஆசை நிறைவேற்றினது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததுங்க. வாங்க போகலாம். டைம் என்னாச்சுங்க? இன்னும் 1 மணி நேரம் இருக்கு.
உங்களுக்கு எந்த ஆசை இல்லையா? சீக்கிரமாக வந்துட்டீங்க. எனக்கு எந்த ஆசையும் இல்லைங்க. என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் எப்போவுமே ஹெல்மெட் போட்டு தான் போவார். ஒரு நாள் ஹெல்மெட் போடாமல் போயிட்டாரு. அன்னைக்கு நடந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டாரு. அன்னைக்கு முடிவு பண்ணுங்க, என் ஹஸ்பண்ட்க்கு நடந்த மாதிரி யாருக்கும் நடக்கக்கூடாதுன்னு. இனிமேல் எல்லாரும் ஹெல்மெட் போட்டு தான் வண்டி ஓட்டணும்னு கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிருக்கேன். அதோட ஜட்ஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு. கண்டிப்பாக என்னோட கேஸ் ஜெயிச்சிடும்னு கூட எல்லாரும் சொன்னாங்க. அப்புறம் என்னாச்சு? அதுக்குள்ளே தான் ஹார்ட் அட்டாக்ல நான் இறந்துட்டேன். இன்னைக்கு 2 மணிக்கு தான் அதோட ஜட்ஜ்மெண்ட். ஆனால் இன்னும் 1 மணி நேரத்தில் நம்ம மேலே போயிடுவோம். இன்னும் ஒரு நாள் கிடைச்சிருந்தா சந்தோஷமா இருந்திருக்கும். நான் எல்லாரும் ஹெல்மெட் போட்டு போகிறத நானும் பார்த்துருந்துருப்பேன். என்ன விடுங்க. உங்களுக்கு எந்த ஆசையும் இல்லையா? இவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டீங்க. எனக்குன்னு எந்த ஆசையும் இல்லை. ஆனால் என்னோட ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக இந்த ஊரே போராடிட்டு இருக்கு. ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஒயின் ஷாப்பை மூடுறதுக்காக நான் போராடினேன். ஆனால் என் மரணத்துக்கு அப்புறம் எல்லா ஒயின் ஷாப்பை மூடுறதுக்காக போராடிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி சாயங்காலம் தான் எல்லா ஒயின் ஷாப்பையும் மூடுறாங்க. அதுக்குள்ளே தான் நம்ம 11 மணிக்குள்ளே மேலே போயிடுவோங்க. இன்னும் ஒரு நாள் கிடச்சிருந்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். இங்கே எல்லாருக்கும் இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. 5 நிமிஷத்தில் பாஸ் வந்துடுவார். வந்தோன்னா எல்லாம் மேலே போயிடலாம். இன்னும் ஒரு நாள் கிடச்சிருக்கிற எல்லா ஒயின் ஷாப் மூடுறதை நான் பார்த்துருப்பேன். இன்னும் ஒரு நாள் இருந்திருந்தா எல்லாரும் ஹெல்மெட் போடுறத பார்த்துருந்துருப்பேன். இன்னும் ஒரு நாள் இருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழந்தைங்களை தத்தெடுக்கிறது பார்த்துருப்பேன். எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனிங்க. இன்னொன்று 3 லட்சம் வருஷம் சர்வீஸில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததே இல்லை. யமலோகமே இன்னைக்கு அரண்டு போயிருக்கு. யம தர்மராஜா கண் கலங்கி நான் இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன். உங்க எல்லாத்துக்கும் இன்னொரு 24 மணி நேரம் டைம் கிடைச்சிருக்கு. இன்னைக்கு முழு நாள் யமலோகமே அமைதி காத்து லீவ் விடப்பட்டிருக்கு. எல்லாரும் ஏன்னு கேக்குறீங்களா? யம தர்மராஜா பறிக்க கூடாத ஒரு உயிரை பறிச்சிட்டேன்னு வருத்தப்படுறாரு. உலகமே கண் கலங்கின ஒருத்தருக்காக இன்னைக்கு நம்மளும் வருத்தப்படுறோம். ஐயோ அப்பா, இவர் கண்படாம தப்பிச்சிடுறா. சிபி சிபி, அப்பா இங்கே வாப்பா.
பா சொல்லுங்கப்பா. உட்காரு. என்னப்பா இன்னையோட போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுதா? முடிஞ்சதுப்பா. எப்படி பண்ணியிருக்க? ஐயோ, நல்லா பண்ணியிருக்கேன்ப்பா. எப்படி நீ நல்ல மார்க்கெல்லாம் வாங்க மாட்டேன். சரி, என்ன பண்ணுறதா ஐடியா? பா இன்ஜினியரிங்ப்பா. அப்புறம் மச்சி, எப்படியோ உங்கள் அப்பாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை வச்சு அரியர்லாம் முடிச்சு டிகிரியை வாங்கிட்டேன். மச்சி எனக்கு வேலை கிடைச்சி 2 நாள் ஆச்சுடா. கொப்பா மாவன. ஆமாம் மச்சி, அப்பா தான் வாங்கி கொடுத்தாரு. ஆமாம், உனக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு தெரியுமா? எங்கள் அப்பா இருக்க வரைக்கும் எனக்கு என்னடா கவலை? என்னப்பா உங்கள் அப்பா இருக்காரு. மச்சான் இங்கே தான்டா. ஏய் மச்சி, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துடு, நான் வெளியே நிற்கிறேன். ஒரு 15 minutes வந்துடுறேன். சார் அந்த ஆள் இங்கே தான் இருக்காப்லைங்க சார். சார் இந்த ஆள் சொன்ன பேச்சே கேட்க மாட்டேன்றாப்லைங்க சார். எத்தனை டைம் சொன்னாலும் இப்படி தான் பண்ணுறாப்லைங்க. நம்ம வேலைக்கே உழ வச்சிருவாங்க சார். சரிங்க சார், ஆஃபீஸில் வந்து பேசுகிறேங்க நான். இந்நாத்துக்கு இந்த ஆள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? என்ன தம்பி வேணும்? சார் நீங்கள் யார்? எதுக்கு இந்த குழியெல்லாம் அடைச்சிட்டு இருக்கீங்க? நீ போட்டிருக்க கண்ணாடி கீழே விழுந்து உடஞ்சிட்டா அதை அப்படியே வச்சு யூஸ் பண்ணிருப்பியா? நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இந்த ஆள் என்ன சொல்கிறான்? சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு சுத்தமாக புரியல சார். உனக்கு எப்படிப்பா புரியும்? என்னைக்காவது கவர்மெண்ட் ரூல் எல்லாத்தையும் நீ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிருக்கியா? ஆனா ஆளே இல்லாத ரோட்ல கூட என் பொண்ணு எல்லா ரோட் ரூல்ஸையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாயா? அவ எல்லா ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி என்னப்பா பிரயோஜனம்? ரூல்ஸ் போட தெரிஞ்சவங்களுக்கு அந்த ரோட கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ண தெரியலையே. சார், நாங்கள் ஜிஹெச்லேருந்து கால் பண்ணுறோம். சாரி சார், இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் உங்கள் பொண்ணு தென்றல் இறந்துட்டாங்க. சரிப்பா, போயிட்டுறேன். ரோட
ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல யாராவது செத்தா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? அவன் ஹெல்மெட் இல்லாமல் போனான், ராங் ரூட்ல போனான், ரேஷ் டிரைவிங் பண்ணான், அதனால தான் செத்தான் அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க. ஆனால் எல்லா ரூல்ஸையும் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ண என் பொண்ணு என்ன சார் தப்பு பண்ணா? என் பொண்ணு மாதிரி எத்தனை உயிர் இந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல தான் சார் தப்பே பண்ணாதவன் மரண தண்டனை அனுபவிக்கிறான். ரோட்ல போற அத்தனை பேருக்கும் நேற்று இங்க இறந்த உயிர் இன்னைக்கு வெறும் மண் புழுதி தான்ப்பா. வீட்டை விட்டு சிரிச்ச முகத்தோட போனவ திரும்பி வரும்போது பேச்சு மூச்சு இல்லாம இருக்கிறத பாக்குற வலியும் வேதனையும் என்ன மாதிரி உயிரை இழந்தவங்க தான் தெரியும். சார் நான் உனக்கு கேட்குறேன், நீங்கள் ரோடாக போய் மண்ணெல்லாம் அள்ளி போகிறதுனால இங்கே ஆக்சிடென்ட் நடக்காமையா இருக்க போகுது, இல்லை இந்த நாட்டில் என்னதான் நம்மளால மாற்றிட முடியும்? ஏன் மாற்ற முடியாது? ஏன் மாற்ற முடியாதுன்னு கேட்குறேன். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் படிச்ச படிப்புக்கு தகுதியான வேலை கிடைக்காம தவிச்சிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா உனக்கு? எத்தனை பேர் வேலை இல்லாம தவிச்சிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா உனக்கு? ஆனா தகுதியான வேலை கிடைச்ச அத்தனை பேரும் அவங்கவுங்க வேலையை கரெக்டா செஞ்சிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு நான் அந்த வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியமா எனக்கு இருந்திருக்காதியா? பேச வந்துட்டான் பேச்சு. போயா போ போ வேலையை போய். அப்புறம் மச்சி கிளம்பலாமா? இங்கே நின்று என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? எங்கள் அப்பா எங்கிட்ட காட்டுற பாசத்தை விட இந்த அப்பாவோட வழி எனக்கு வாழ்க்கைனா என்னன்னு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இபி லைன், வாட்டர் லைன், ட்ரைனேஜ், இன்டர்நெட்னு எல்லா ரோட்டையும் குழி தோண்டி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க. ஆனா தோண்டின ரோட்டை திரும்பி மூடணுங்கிற அக்கறையே உங்களுக்கு கிடையாது. இது பேர் தான் டெவலப்மெண்டா? ஹாய்ப்பா. ஏய், நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன்ல. நீ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் டாக்டரா ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டாம். இவ தாங்க என் ஸ்வீட் ஒய்ஃப். இவ ஒரு நல்ல டாக்டர் தான். ஆனால் என் பிஸ்னஸ் நல்லா போகிறப்போ இவ எதுக்கு டாக்டர் ஆகி கஷ்டப்பட்டுட்டு? இவளை மாதிரி ஒரு சொல் பேச்சு கேட்குற மனைவி கிடைச்சா எல்லா ஆம்பளையும் சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க. ஏய், என்னாச்சு? ஏன் சோகமாக இருக்க? சொல்லு, என்னாச்சு? ஓ, ஓகே. நான் அப்பாவுக்கு போகிறேன்னு தெரிஞ்சது தான் வாழ்க்கையிலே எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய சந்தோஷம்.
எனக்கு அவளை ரொம்ப பிடிக்கும். அவள் கன்சீவாக இருக்கிறப்போ அவளுக்காக பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்களும் எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். ஆனால் ஒரு 4 மாதத்துக்கு அப்புறம் அவள் சொன்ன ஒரு விஷயம். You know what? What? It's a girl baby. Girl baby? ஆமா. Okay. பேர் கூட வச்சுட்டு விந்தியா. How is it? ஆஃபீஸ் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு, நம்ம ஈவினிங் வந்து இதை பற்றி பேசலாம். பை. அவள் பெண் குழந்தைன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஆக்சுவலாக சந்தோஷம்தான். ஆனால் மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பயம், பதட்டம் எல்லாமே இருந்துச்சு. வெல்கம் பேக். நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருப்பது ரேடியோ ரகலை 92.3 FM. இது செம்ம ரகலைங்க. நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில உமன் ஈக்குவாலிட்டி, உமன் எம்பவர்மெண்ட் இது எல்லாத்த பத்தியும் பேசுறோம், கேட்குறோம். ஆனா நிஜமாலுமே இது எல்லாத்தையும் கடைபிடிக்கிறோமா? இந்த சொசைட்டில ஒரு உமனா சர்வைவ் பண்றது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமா இருக்குங்க. டெய்லி நியூஸ்ல பெண்களை பாதிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே தாங்க இருக்கு. 6 மாச பெண் குழந்தைக்கு கூட இங்க பாதுகாப்பு இல்லைங்க. பெண் குழந்தை இருக்கிற ஒவ்வொரு பெத்தவங்களும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வயிற்றுல நெருப்ப கட்டிட்டே தாங்க இருக்காங்க. தொடர்ந்து பேசலாம். நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருப்பது ரேடியோ ரகலை 92.3 FM. இது செம்ம ரகலைங்க. ஹே வந்தாச்சா? How was your day? ஏன் இன்னைக்கு ஒரு மாதிரியே இருக்க? ஒன்றும் இல்லை. நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன்ல. இந்த குழந்தை நம்மளுக்கு வேண்டாம். என்ன வளர்ற நீ? என்கிட்ட ஒன்றும் கேட்காத. என்னன்னு நல்லா இருக்கிறியா? நான் நல்லா இருக்கேன் பாட்டி. நீங்க எப்படி நான் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறேம்மா. வீட்ல எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்கன்னு. கல்யாணம் ஆகி ஒரு 6 வருஷம் இருக்குமா? ஏதாவது விசேஷமா? இல்ல பாட்டி. அப்படி சரி அண்ணு, வீட்டில் எல்லாரும் கேட்டதா சொல்லு. நான் கிளம்புறேன். சார், உங்கள் ஒய்ஃப்க்கு ஆல்ரெடி அபார்ட் ஆனனால யூட்ரஸ் ரொம்ப வீக் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு குழந்தைங்கிறது கஷ்டம்தான். ஐயா, எப்பவும் போல சமைச்சு டேபிள் மேலே எடுத்து வச்சுட்டேன். எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுக்கோங்க. நான் எல்லா வீட்டு வேலையும் முடிச்சிட்டேன். நான் அப்படியே கிளம்புறேன். எனக்கு டைம் ஆச்சு.
விந்தியாப்பா, உங்க விந்தியாப்பா. அம்மா இறந்த அப்புறம் தனியா கஷ்டப்படுறீங்களாப்பா? நான் இருந்திருந்தா இப்படி உங்களை தனியா கஷ்டப்பட விட்டுருக்க மாட்டேன்ப்பா. ஆனா உங்க உயிர்ல உருவான என்ன உங்களுக்கே பிடிக்கலையேப்பா. ஏன்பா ஏன்பா என்ன வேண்டான்னு சொன்னீங்க? நான் பிறந்து வளர்ந்து இந்த சமுதாயத்துல யாரோ ஒருத்தன் என் வாழ்க்கையை அழிச்சிருவான்னு பயந்து நீங்க என் உயிரையே அழிக்கணும்னு நினைச்சிட்டீங்களேப்பா. அப்ப அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்னப்பா வித்தியாசம்? நீங்க கொடுத்த உயிரை நீங்களே அழிக்கணும்னு நினைச்சிட்டீங்களேப்பா. ஏன்பா பயமா? இந்த உலகத்தை பார்த்து உங்களுக்கு பயமா? உங்களால எனக்கு காப்பாற்ற முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டீங்களாப்பா? எனக்கு வந்த கனவு அது கனவாகவே இருக்கட்டும். என் குழந்தை, அவளுக்கு நான் ஒரு நல்ல அப்பாவாக இருந்து பார்த்துக்குவேன். அவள் கடவுள் கொடுத்த வரம். இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு மாற்றமாக என் பொண்ணை நான் தைரியமாக வளர்த்துவேன். இத்தனை நாள் என் மனைவியோட கனவை நான் அழிச்சிட்டேன். இது என் குழந்தை, அவளையும் நான் அழித்து அந்த குற்ற உணர்ச்சியோடு நான் வாழ முடியாது. சாரி, நான் அப்படி சொல்லிடக்கூடாது. அவள் நம்ம குழந்தை, நான் அவளை நல்லபடியாக வளர்த்துறேன். நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்பே இல்லை. இது உன் வாழ்க்கை, நீ சந்தோஷமா வாழ. காஃபி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்பவும் போல சாமி படத்துக்கிட்ட பணம் வச்சிருக்கேன்ப்பா, எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? குட் மார்னிங் தம்பி. டே நந்தா, தம்பி எந்திரிப்பா. எந்திரிடா டே. ஐயோ, எடுத்துக்கப்பா. குட் மார்னிங்மா. அம்மா வாப்பா, எனக்கு எடுத்துக்கப்பா. வந்துட்டான்டா ஓசிக்குடி. மா டீ சூப்பர்மா. ஏன்டா காலங்காத்தால போய் சொல்றது? காஃபி. காஃபியா? இந்தா நீ கேட்ட எல்லா கொரியன் சீடி இதில் இருக்கு பாரு. போன வாரம் கூட நீ தூங்கும்போது அப்படியான ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுல்ல, அது கூட இதில் இருந்தே எடுத்துட்டு போனது. நான் யாரு? நான் இந்த சிடி கடையில் என்ன பண்ணுறேன்? இவன் என்னத்தை புரட்டுறா? பெட்ஷீட்டை போத்திட்டு இவன் என்ன பண்ணுறான்? இவன் என்னத்தை சொல்ல வரான்? இவன் ஏன் தலைகீழ நிற்கிறான்? எல்லாத்துக்கும் காரணம் மாசான ஹீரோ, கிளாமரான ஹீரோயின், செம்ம காமெடியன், 6 பேக் வில்ல, எல்லாம் ஓகே. பட் வேர் இஸ் த ஸ்டோரி? ஒரு வாரம் டைம் தரேன். ஒரு நல்ல கதையோட வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் இல்ல, அவங்க உங்க ஊரை பார்த்துட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான்.
யாருக்காச்சும் ஏதாவது தோணுச்சா? பொண்ணுங்க நம்பர் கூட கிடைச்சிரும் போல, ஆனால் அந்த கதை ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குதப்பா. பட் எந்த ஜானர் சூஸ் பண்ணுறது? லவ், காமெடி, த்ரில்லர், இட்ஸ் ஸோ கன்ஃபியூசிங். இப்போ இருக்க ஆடியன்ஸ்லாம் புதுசாக எதிர்பார்க்குறாங்க. புதுசுனா எப்படி? அப்போ மனுஷனி மிருகத்தில் ஓப்பன் வச்சிடலாமா? அதான் ஆல்ரெடி கிங்காங் படத்தில் பண்ணிட்டாங்களே. இன்னும் 4 நாள் தான் இருக்குது. ஏதாவது சீரியஸாக யோசிங்க. சைனா படத்துலேருந்து 3rd சீனு, கொரியன் படத்துலேருந்து 4th சீனு, ஹாலிவுட் படத்துலேருந்து கிளைமேக்ஸ் சீனு, இந்தியன் படத்துலேருந்து ஹீரோ இன்ட்ரோ சீனு, இதெல்லாம் சேர்த்து நாம் ஒரு படம் எடுக்கிறோம். போயா, உன் பேச்சை கேட்டால் அவ்வளோதான். அவங்க எங்கே ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர்லேயும் சீன் பை சீன் காப்பின்னு போட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் காப்பின்னு கெட்டதை எடுத்துட்டு உட்கார வேண்டியதான். ஐ திங்க் வில் கோ ஃபார் இங்கிலீஷ் நாவல்ஸ். இன்ஸ்பயர்ட் பைன்னு போட்டுட்டா பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஹிட் ஆகிடும். ஆடியன்ஸ் கிரிட்டிக்ஸ் வந்து தப்பிச்சிடலாம். இதெல்லாம் வேலைக்கானதியா? அப்படியே ஒரு லவ்க்குள்ள ஒரு பேய், அந்த லவ் பண்ற பொண்ணுக்கு அப்படியே பேய் பிடிச்சி ஆடுது பாரு. தக்கிட்டு இல்ல கதை கிடைச்சிருச்சு. அடச்சி, என்னடா கதை உடனே காது கடிக்க வரீங்க? ஏதோ FLX.com. ரேகா நம்பர் 16 சாய்பாபா காலனி, கோயம்புத்தூர். மீட்டிங் டைம் 7 PM. வேணாம்ப்பா, ஏதோ பிரச்சனை ஆயிரு போகுது. பரவாயில்ல, போகலாம். யாரு? ஏய், என்னடா வாய்ஸ் மட்டும் வருது, ஆளக்கானோ? மேலேயே பார்க்க கூடாது, கொஞ்சம் கீழேயும் பார்க்கணும். வெல்கம். என்ன கதையா? அப்படினோ? ஏய் மூடு. எப்படி மேடம் கண்டுபிடிச்சீங்க? ஆட் கொடுத்தது நான் தான். உள்ள வாங்க. நீங்க வரதுக்கு முன்னாடியே இவங்க வந்துட்டாங்க. சோ கதை ஏலத்துக்கு விடுது. ஆரம்ப விலை 25,000 ரூபாய். 35, 50, 70, 80. 80 ஒரு தரம், 80 2 தரம், 80 3 தரம். 80. எப்பயுமே கதை முடிவு பண்ண அப்புறம் எங்கள் அட்வைசர் நாங்கள் ஒரு வார்த்தை கேட்போம். என்ன FLX ஸ்கிரிப்டா? இவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு சார்? எப்படி சார்? இதுக்கு முன்னாடி இதே ஸ்கிரிப்டை 10 பேர் காட்டிட்டாங்கடா. நீங்கள் 11வது ஆளுங்க. இந்தா, இதை கொண்டு போயிட்டு வேறு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் தான் கொண்டு வாங்க, போங்க. கதை ஒன்று கொடுங்கண்ணா. என்னப்பா? டீ ஒன்று கொடுங்கண்ணா. சின்ன பசங்களை நம்ம வேணான்னு சொன்னேன். இப்போ பார்த்தியா, பெரிய ஆப்பா அடிச்சிட்டானுங்க. இதுக்கு தான் அந்த குடிச்சு அப்பவே நம்ப வேணான்னு. மேடம் ரொம்ப ஹிட். நான் அப்பவே சொன்னேன், நீங்கள் யாரும் கேட்கல. சரி, இப்போ கதைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்? கதை தேடி ஓடுறோம், தெருவா தேடி ஓடுறோம், துருவா தேடி ஓடுறோம், கிடைச்ச பாடில்லையே. ஏன் டைரக்டர் உன் லவ் ஸ்டோரி கதையா எடுத்தா என்ன? டேய், இது என்னதுடா? டேய், இந்த போஸ்டரை பாருங்க. வாங்க தம்பிங்களா, என்ன கதையா? ஆமாம். ஒரு மரத்துக்கு வேறு எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி படத்துக்கு கதை ரொம்ப முக்கியம். அண்ணன் தங்கச்சி பாசம், அக்கா தம்பி நேசம். சும்மா 2-3 பொங்கல் தாண்டி ஓடாது சார். இது ரொம்ப பழசா இருக்கு, புதுசாக அதை எதிர்பார்க்குறேன். ஒரு பையனுக்கு டைரக்டராக வாய்ப்பு கிடைக்குது. மதுரையில் இருக்கிற பெரிய ரவுடியை பற்றி கதை பண்ண போகிறான். அவங்க கூடயே ஃப்ரெண்டாகி கடைசிட்டு அவனே காமெடி ஆக்குறான். கண்டிப்பாக 100 நாள் ஓடும். இது ஆல்ரெடி 150 நாள் ஓடிட்டுருக்கா சார்? இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் ஆன்டி ஹீரோ ஸ்டைலில் தான் ஒன்று சொல்லுங்கள் சார். திருநெல்வேலியில் ஒருத்தன் மண்ணொலி பாம்பு விற்கிறான், ஈரோட்டில் ஈமுக்கோழி விற்கிறான், திருப்பூரில் கடைசியாக கல்யாணம் ஆகி நல்லவன் ஆயிடுறான். தம்பி நாட்டை பிடிச்சிட்டாரு பத்தியா? இப்படித்தான் இருக்கணும். சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். இந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா தமிழ் சினிமால உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குப்பா. டேய், அவன் தியேட்டர்ல ஒரு படக்கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான்டா. இன்னும் 1 நாள் தான் இருக்கு. ஏதாவது சீரியஸாக சொல்கிறான் தான் சொல்லுங்கள்.
பார்த்தீங்கல்ல எங்ககிட்ட தாங்க கதை இல்லை, உங்ககிட்டயே ஏதாவது கதை இருக்கா? டேய் அங்கே யாரை பார்த்துடா பேசிட்டு? வேற யாரு? படம் பார்க்குற நம்ம ஆடியன்ஸ் தான். இது எங்கள் மாமா நான் படம் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ண சொன்ன ஸ்கிரிப்ட். வேணும்னா நம்ம இதை வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம். டேய் கதையோட அவுட்லைன் நல்லா இருக்குடா. நீங்க பாரு. சீரியஸாக நல்லா இருக்குடா. ஷோராக பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு. என்ன, டேரக்டராக உன் பேர் போடணுமா? இல்லை இல்லை, படத்தோட காப்பிரைட் வேணும்னா எங்கள் மாமா 2 லட்ச ரூபா கேட்பாரு. அவ்வளோதானே? என்கிட்ட 1 லட்ச ரூபா இருக்கு. 20,000 ரூபா. 20,000 ரூபா இருக்கு. I have 10. இப்படி பார்த்தாலும் 50,000 ரூபா அடிக்குதே. என்ன பண்ணலாம்? சரி வா தாத்தா, ஒரு 50,000 ரூபா பணம் வேணும் தாத்தா. இல்லையேப்பா. போய் சொல்லாதீங்க தாத்தா, அதான் மாதம் மாதம் அம்மாட்ட வாங்குறீங்கல்ல. என்கிட்ட இல்லைப்பா. விளாடாதீங்க தாத்தா, கதை வாங்கணும். கதை வாங்கணுமா? எங்கூட வா. இவ்வளவு நாளாக உங்களை ரொம்ப நல்லா கவனித்தேன். யோசித்து கதை எழுதுவீங்கன்னு பார்த்தாக்க காசு கொடுத்து கதையை வாங்குறீங்களா? சுயமான சிந்தனை போய் புத்தகம் வாசிக்கிற பழக்கம் போய் யோசிக்கிறதையே இழந்து நிற்கிறீங்க. இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வெறும் குப்பையும் காகிதமும் நினச்சிங்களா? இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் அற்புதமான காவியம் தெரியுமா உங்களுக்கு? பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்கள் கூட தங்களோட புத்தகங்கள் சரியாக விற்காததுனால இன்றைக்கி சினிமாவுக்கு கதை எழுத போயிட்டாங்க. வெளிநாட்டுக்காரங்க கூட தமிழை கற்றுக்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்பொழுது நீங்கள் ஏன் தமிழை விஷமாக பார்க்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். எங்கள் தலைமுறைக்கு கடவுளாக தெரிஞ்சது உங்கள் தலைமுறைக்கு ஏன் குப்பையாக தெரியுதுன்னு ஒன்றும் புரியலை. இந்த கிழவன் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க. எங்கள் தலைமுறையோட தமிழை கொண்டு போயிட்டே கடவுள். தூரத்துல ஒரு இது, அப்புறம் அது நம்மளே பார்த்துக்கலாம். இதுவும் சிரிக்காது. கதை 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 தேடியோடுறோம், திரு திரு திருவா தேடியோடுறோம், துரு துரு துருவா தேடியோடுறோம், கிடைச்ச பாடில்லை. ஓடிது கதை 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 தேடியோடுறோம், திரு திரு திருவா தேடியோடுறோம், துரு துரு துருவா தேடியோடுறோம், கிடைச்ச பாடில்லை. தேடியோடுறோம், திரு திரு திருவா தேடியோடுறோம், துரு துரு துருவா தேடியோடுறோம், கிடைச்ச பாடில்லை.
Happy morning, one and all present here. PSG College of Arts and Science welcomes all of you to the Student Induction Program 2023-24, conducted by the Internal Quality Assurance Cell under the aegis of University Grants Commission, Ministry of Education, Government of India. This Student Induction Program, a gateway to your educational voyage, is designed to ignite your passion, broaden your horizons, and inspire you to reach new heights. Throughout this immersive experience, you will have the privilege of hearing from an array of captivating speakers, hailing from diverse walks of life. So get ready to absorb, question, and dream, for these interactions have the power to ignite the fire within you, empowering you to discover your true passions, unravel hidden talents, and craft a vision for your future. எத்திக்கும் புகழ் மணக்கும் தித்திக்கும் செந்தமிழால் அவைச்சான்றோர் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். தரணியெங்கும் புகழ் பரணி பாடும் கோவை மாநகருக்கு பல்வேறு சிறப்புகள் உண்டு. தொழில் நகரமான கோவைக்கு அறிவு ஆலமரமாயிருந்து கல்வி கண் திறந்த பெருமை PSG அறநிலையத்திற்கு உரியது. தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்திய அளவில் உலக அளவில் பெயர் சொல்லும் தனிப்பெரும் சிறப்புகளை கொண்ட நமது PSG கலை அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அறிவு ஒளி தரும் அறிவு தீபமாக விளங்குகிறது. எங்கும் நிறைந்திருக்கும் எல்லாம் வல்ல இறை பேரொருளை வணங்கி இசையால் அவையை நிறைத்திட இறை வணக்கம் பாட இதோ இசைத்துறை மாணவிகள். உலகம் யாவையும் தாமுளவார்களும் உலகம் யாவையும் தாமுளவார்களும் நிலை பெறுதலும் நீக்கலும் நீகலா நிலை பெறுதலும் நீக்கலும் நீங்கலா அழகிலா விளையாட்டு உடையாராவர் அழகிலா விளையாட்டு உடையாராவர் தலைவர் அண்ணவர்க்கே சரணாங்களே தலைவர் அண்ணவர்க்கே சரணாங்களே. நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை, நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகள், திமிர்ந்த ஞானச்செருக்கும் கொண்ட செம்மை மாதர் திரம்புவதில்லையாம் என்ற பாரதியின் வைர வரிகளுக்கு இணங்க நமது கல்லூரியை முதல் நிலை நோக்கி வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் நமது கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களை தலைமையுரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். A happy morning to one and all present here. John Maxwell said, a leader shows the way, goes the way, and lead the way. One such ardent personality is among with us. I take immense pleasure and privilege and honor to welcome such an eminent personality for our first year fresher students to address. So I wholeheartedly welcome our Commissioner Sir, Police Commissioner Balakrishnan Sir for this wonderful gathering. Welcome you sir, hearty welcome. I also joined with the management to welcome our secretary who is occupied with some other schedule, vice principals, the heads of the various departments and the faculty coordinators who is the team of the faculty members who are involved in the student induction program, especially Dr. Ramesh, Dr. Gopalakrishnan and various other faculty members who are involved in this program. Once again, a hearty welcome to all the students who have assembled here. So today, you are witnessing the second day of your student induction program. Yesterday, you had two eminent speakers, and today, you have the most
vibrant speaker who will really motivate the young students, the budding students who have entered into the portal of this prestigious institution. My dear students, when you enter into this college, you should have some type of the goals or the dreams. So whatever type of the goals or dreams which you are having in your mind, you always have to be very courageous in taking up that goal and also moving towards, because it's a new beginning for you where you will find a lot of things. The doors will be open for you. You will be so curious, and curiosity always will lead to a new path. Don't worry about the failures, whatever you overcome in your life. Every man, every human being in this world definitely will have the failures, because you all know failures is the stepping stone of the success. So therefore, you face the failures, you overcome those failures, and always try to work hard in silence. And definitely the hard work which you work in silence will lead to the success. That success will make a noise. So this type of the character building, the type of the commitment which you are going to have. So always you have to have a very good character, which is very important. When you enter into the college life, the character building is very important. Next to the character is the commitment. That also is very important. Following that is the competence. Then next is the courage, and finally the creativity. So always these 5 C's you have to build in your college life. So definitely when you have all these in your life, you will, whatever you want to achieve, whatever you have dreamt, definitely one day the seed which you have sown will evolve into a tree, and the success will be your path. So with this few words, once again, I'm very happy, and because in spite of his busy schedule, we have such a wonderful, eminent personality among us to motivate you and to guide you. And so what I urge the students is that you have to listen to our sir's, Balakrishnan sir's speech. At the same time, you should also interact with sir. He has given you at least 15 to 20 minutes. So please, whatever you have in your mind, come up openly, and then you can interact with sir. So with these few words, once again, I congratulate all the students for entering into our institution. Wish you all good luck. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Gratitude is the most exquisite form of courtesy. Let us now join together in expressing our sincere appreciation as we present this memento to a token of our gratitude for his remarkable contribution on this special occasion. I request our principal, Dr. D. Brinda, to honor our chief guest. Thank you, madam and sir, for doing and receiving the honors. கற்க கற்க கள்ளம் கற்க என்று சொன்ன அவர், கள்ளம் கற்ற கள்வரெல்லாம் மாட்டிக்கொள்ளும் அரண், நிற்க நிற்க நேர்மையில் நிற்க கற்றுக்கொண்ட நரன், சுற்றும் சுற்றும் காற்றைப் போலே எங்கும் செல்வார் இவர். துப்பாக்கி மட்டும் தோட்டாவைத்தான் காதலித்தார், என்றாலும் காக்கி சட்டையைத்தான் கைப்பிடித்தார் என்ற நிழல் வரிகளுக்கு நிஜ நாயகனாக விளங்கும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்வதில் அகம் மிக மகிழ்கிறோம். Dear students, it's my honor to introduce our distinguished guest speaker, Tamil Nadu Chief Minister's Medal for Meritorious Service in 2016 awardee, Tamil Nadu Chief Minister's Medal for Adi Dravida Duty in 2021 awardee, President's Police Medal for Meritorious Service 2022 awardee, Thiru V. Balakrishnan IPS, Commissioner of Police, Coimbatore City, who joined the Indian Police Service in 2003 and who hails from Kanyakumari district. He did his undergraduation in BSc Agri, MSc in Plant Physiology, and MA in Human Rights. He has held offices all over Tamil Nadu right from 2005.
It is a moment of pride to invite our Police Commissioner to address the eagerly awaiting young minds. Good morning, everybody. Okay. So, yesterday I missed my opportunity to interact with you, and I grabbed the opportunity today, and I'm in front of you to talk to you first, and then listen to you, interact with you, and get some real feedback from you so that we can actually assess what is required for the students community in the city, and accordingly we can devise our strategies in policing. School and college are completely a different atmosphere. Until now, your life was in the school, and school means the teachers treat you as kids only, and parents, of course, பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து யூஆர் ஆல்வேஸ் குழந்தைங்க தான் நீங்கள் எல்லாருமே. ஸோ தட் வாஸ் அ ப்ரொடெக்டட் என்வாயன்மெண்ட், ரொம்ப உங்களை பாதுகாப்பாக வளர்த்த ஒரு என்வாயன்மெண்ட். இப்போ வந்து யூ ஹாவ் என்டர்ட் இன் டு அ டிஃப்ரெண்ட் என்வாயன்மெண்ட் ஆல்டுகெதர். ஹியர் பீப்புள் வில் பி தேர் டு கைட். த பிரின்சிபல் இஸ் தேர், teaching faculty is there, and vast facility in PSG. You have very big libraries and all the infrastructure to take care of your academic and extracurricular requirements. So everything is there, but you cannot expect the kind of atmosphere you had in the school. You are expected to take your own decisions. In the process, you can seek guidance from people. You can get counseling from the people, but the decision has to be taken by you. So I start off my speech with a story. So there was a great psychologist called Viktor Frankl. So he lived during the Second World War time. He was a Jew, and he underwent the concentration camps, all the sufferings of concentration camps. And he came out victoriously, successfully. Very few of them came out of concentration camps, as all of you know. After he came out with a great theory. In fact, everything was based on his own experience. So when he was undergoing all the torture and sufferings in the concentration camp, he learned a very important lesson, right? So in the concentration camp, there was no facility. Whatever facility, infrastructure I just spoke to make your life convenient was not there. In fact, it was the most torturous environment one can ever imagine. So அந்த ஒரு situationல he didn't have anything, right? If you had read about concentration camps, the idea was to suffer make the people suffer and leading them to death. That was the objective of concentration camp. அதில் ஒரு சில பேர் வந்து survived. Viktor Frankl was one of them. So during his suffering, he learned one thing, that you can take away anything from a human being, right? His dresses you can take away, his facilities you can take away, his food, you can deprive him of the food. Facilities you can deprive him of. You can deprive an individual of anything, but only one thing you cannot take away from him, from anybody. That is his choice, his freedom. Freedom, again, நாம நினைக்கிற மாதிரி freedom அப்படிங்கிறது நாம நினைச்சதெல்லாம் செய்யறதில்லை. What we mean freedom is basically misuse of freedom. But what he meant as freedom was the freedom of choice. So when everything else was taken away, whether to suffer or to take it as a lesson, it is his choice. It is an individual's choice. Whatever may be the situation you are in, how to react to that situation, that liberty, that freedom, that choice, that decision making,
that is an individualistic one. Nobody can take away that right from you. That one thing you should always remember, the right to choose. Right to choose what do you want to have in life. That is the one thing everybody should strongly believe and should be convinced that nobody can take it away from you. It is your own thing. How human rights are so inherent to the human beings, similarly, the freedom of choice, that is your own thing. Nobody can take it away. So why I should talk about the freedom of choice? Often what happens is we have grown through a culture of blaming it on others, right? If I suffer an injury, I blame it on somebody. If I have some difficulty, I blame it on somebody. Probably the parents also teach us that only. If you are not studying well, the parents blame the teacher, the school. If you are not having a good time, good mood, good psychological disposition, then somebody is blamed for and given the responsibility. And always we are used to a life where we put the responsibility on somebody else. We don't take the responsibility. So the first thing I would like all of you to do in the college is take responsibility of your life. Your life is your responsibility. Nobody can be blamed. Whether something good is happening or bad is happening or nothing is happening, it is your own choice. So remember that first. So whatever environment the college may provide, it is ultimately the decision. Unless you take responsibility for your life, you cannot use the facilities. You cannot use the infrastructure available. You cannot use the wisdom of the staff here. So first decide, it is my life, it is my responsibility, nobody to be blamed. And whatever I want, I will decide. Now, as principal rightly pointed out, goal setting is an important task for a college student. How do you set goals? Solradhu romba easy, seiradhu it's very difficult. Again, for different people, different things gives happiness. How many of you from government schools? You can raise your hands little higher. Okay, very few, right. So I studied I passed out of a government school only. I studied in a school in Kanyakumari. Primary school I studied in my village up to 5th standard. And then I went to nearby slightly bigger village for my secondary education and higher secondary education. And I passed out of that school. And then I went to the college in Madurai. I studied in Tamil medium only. Now I think even in the government schools, the teaching is mostly in English. So, decision and the setting of goals. The goal setting is based on what gives us happiness. For people, like Thiruvalluvar says, Kulalindu Yalilindu Enbar Tamtam Madalai Sol Keladavar. திருவள்ளுவரோட இதுபடி எது மகிழ்ச்சியான விஷயம் அப்படின்னா குழந்தைகளுடைய குரல். பாரதிதாசன் ஒன்று சொல்லுவார். பாரதிதாசன் முதியோர் காதல் அப்படிங்கிற இதில் குடும்ப விளக்கில் முதியோர் காதல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாப்டர் he has written. அதில் he talks about his the love between a old couple. அதில் he says ஒவ்வொரு அந்த வயசான லேடியோட ஒவ்வொரு இதையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃபைனலி ஹி சேஸ் எது எனக்கு இன்பம் தரும் அவள் இருக்கின்றாள் என்பதுவே அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பார். ஸோ த வெரி presence of her, the very fact that she is alive, my love is alive, that only gives me happiness. So happiness can be derived from many sources. For different people, happiness comes from different sources. For somebody who is interested in studies,
you study well, solve a problem, get satisfaction, that is the biggest happiness that individual gets. For some people who are interested in sports, you go out to play, go some goals or achieve the target you have set for yourself, that gives happiness. For some people, watching sports gives happiness. For many people, watching the artistic performances gives happiness. For some people, drawing, painting, and things like that gives happiness. So happiness can be from different sources. But whatever gives happiness, that should be the base for our goal setting. But unfortunately, there is always a misconception about certain sources of happiness. Now, whatever I explained just now was constructive sources of happiness. நமக்கு நல்ல விஷயங்கள்ல இருந்து சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது. அது it helps in grooming ourselves. It helps in shaping ourselves. Whereas there are some sources which are also sources of happiness, but temporary happiness. It doesn't give happiness in the long run. What is that? We as police officers, we are concerned about two things now. One is, anybody can guess? I'll explain it again. Some people believe that some sources of happiness are the real sources of happiness. Means they derive happiness from something, some substance, and they think that that is the real happiness. But it is the only temporary source of happiness, if at all it is a source of happiness. But in the long run, it spoils everything. The number one thing we talk about is drug. Particularly in this scenario, a lot of surveys now come out with the fact that at least 5 to 10% of the college students are into drugs. Right? So this is a very serious problem. When we talk about goals, there are so many things which will take you towards the goal. But there are few things like drugs which distract you from the path of achieving goals. This is one important thing, drug. Now, drug has been there ever since the humankind started living together. Even 2000 years back, Thiruvalluvar has dedicated a complete chapter, one adhigaram fullave, he has spoken about kalludnamai appdin solli. He talks about so many things. So, the drug, though drug has been there all along the human history, now the main concern is normalization of drug consumption. முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, when we were in the colleges, we were in the schools, drinking was a taboo, right? And we never heard of consumption of drugs, particularly the synthetic drugs. So, ரோட்டில் ஒருத்தர் வந்து ஆல்கஹால் சாப்பிட்டுட்டு தள்ளாடி நடந்தார் அப்படின்னா everybody in the village will talk about them. அவன் குடிகாரன் அப்படின்னு சொல்லி. But there were only very few. But now, drinking has become kind of normalized. Drinking is no more a taboo. Everybody thinks that it is normal. In many families also, in the family also it is done. We are not here to pass judgment on anybody. We are not saying it's right or wrong. But the concern is it has become a normal thing. Our only worry is drug, like both natural and synthetic drugs, like marijuana and synthetic opioids, all those things should not become a normal one. Consumption of those drugs should not become a normal one. Particularly in the colleges, it's a very important thing, because when you join the first year, you will be new to the environment, and a lot of people you will be meeting, particularly your classmates and hostel mates, all those new faces you will be meeting. You do not know who is good or bad. Basically, everybody is good, but then based on their brought up, based on the kind of environment in which they grew up,
based on the experience they had in their childhood. All those things determine a person's personality. And when they are in the college, they are totally new to you. And some students may come from the background that consumption of drug is fine. So when you come in interaction with those kinds of students, they will kind of try to put pressure on you directly or indirectly to get into drugs. Particularly, there are some wrong conceptions about drug. Like even in the medical colleges, unfortunately, the students in the first year of their MBBS, they believe that consumption of some drugs increases their performance, improves their performance. It gives kind of high, it gives kind of different feel, different kind of happiness, intoxication. So, this belief that drugs improve the performance, particularly during the exam time, it is totally an unproved one. There have been researchers by neurologists, neuroscientists, how the brain reacts, the anatomy of brain through various analytical tools. The anatomy of brain has been analyzed by scientists, neuroscientists, how the drug affects the neural setup of a human being, particularly the brain, before the consumption of the drug and after the consumption of the drug. So, over a period of time, if a person consumes drugs, the neurons start shrinking. The number of neurons or neural connections start shrinking. Basically, what is intelligence? How physiologically or anatomically is intelligence? It is basically the neural connections. Whenever you learn a new thing, there are some new neural connections formed in the brain. Right? So, more neural connections means more knowledge, more information you are storing. Or even if you learn a skill, whether it's a skill in the field of sports or fine arts, whatever skills you learn, or even a new language, you learn a new language, then the neural connections, new neural connections are formed. And once we use that neural connection repeatedly, what I mean is, if you do an activity continuously, daily, as a habit, then that neural connections are strengthened. Initially, it is formed into a flimsy connection, and as you use it more and more, for example, you are practicing painting, you are learning painting, or you are learning a musical instrument. Initially, when you, on the first day, initial connection will be formed. It is a very weak connection. As you practice more and more, the connection is stronger. It is like a ஒத்தையடி பாதையிலிருந்து 4-lane road போடுறது மாதிரி. As you use it more and more, it becomes stronger, and it becomes a well-laid path. And that is what we have called as habit. Whether it's a good thing, good habit or bad habit, habit is formed through this process. Even consumption of drug. If you consume drug on regular basis, it becomes a habit. Then the brain is aligned, or the brain is kind of set to push you towards that habit. That is called addiction. So, even if you use it for one time, there is a neural connection formed. And you use it more and more, the neural connection becomes stronger and stronger, and it becomes a superhighway, and you cannot destroy it. It's very difficult to erase that. So that is how the habit is formed. So the neuroscientists have found out that the persons who have consumed drug regularly, their the brain cells start shrinking, and the size, not only the size of the brain, but also the connections. Maybe
as you consume drug, only that part of the brain which has formed superhighway for addiction to the drug, only that part remains finally. Everything else goes off. So scientifically it has been proved that drug consumption leads to lifelong problems. Initially the kind of belief people have that it gives happiness or intoxication or improves performance, they have all been proved wrong. So adanala, if somebody comes to you and tells you that இந்த மாதிரி ட்ரக் சாப்பிட்டா வந்து உனக்கு நல்லா நைட் ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்கலாம், நீ வந்து நாளைக்கு நல்லா எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா, that is basically that person is taking you through a destructive path. நீ படிக்கலைன்னா எக்ஸாம் எழுதாமல் கூட இருங்க, maybe there is an opportunity to write it again, but if you consume drug and go for the exam, that will set you in a very wrong path. ஸோ இந்த ட்ரக் வந்து இன்றைக்கி போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் பெரிய ஒரு இஷ்யூவாக நாங்கள் பார்த்துட்ருக்குறோம். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹாஸ் given instruction to all the colleges to form anti-drug clubs, and there is an anti-drug club in PSG also. I would like all of you to participate in the events of anti-drug clubs. The objectives of anti-drug clubs are twofold. One is to develop awareness about the negative consequences of drug consumption. Secondly, to act as a change agent to spot or identify the persons who are consuming drugs, and if possible you kind of try to help them out to come out of that habit, or at least you bring it to the notice of the management so that they can take some corrective actions, right? If it is spotted or diagnosed at an early stage, then it can be immediately addressed to. Romba late achu appadina, then the problem can be very severe, and the impact of one individual's habit in the ecosystem is, as far as the drug is concerned, is very powerful. It can easily infect, like a COVID, தும்முனா இருமுனா பரவுனது மாதிரி இந்த ட்ரக் ஹேபிட் வந்து very easily it can spread to other students. ஏன்னா the point is, as I already said, many children, many of you have come from different backgrounds. Many of you may have problems associated with your parenting. ஏன்னா எல்லாருடைய பேரண்ட்டும், particularly the parents who had different experiences, or the parents who are not aware of good parenting, avangella many a times they take wrong decision and say wrong things to the children, which ultimately makes the children vulnerable. The children with the students with less self-esteem particularly, they are more vulnerable to the problems like drugs. So adanala you have come as a student community now. You will develop friendship with the fellow students, and if you find your friends, your classmates going through such problems like mental health issues. Mental health issue means namakku unfortunately mental health is understood in a wrong connotation. Mental health in foreign countries, for example, when I was in University College of London in 2017, I just wanted to experiment how the mental health system works there. So they have a full-fledged setup. More than 5-6 counselors, trained counselors, they work all the time. So if somebody out of maybe because of bereavement in the family, or failure, love failure, or some other tragedy in the family, it could be anything, and it affects the students. After all, we are all human beings. We are not foolproof. We are not protected from the effects of the incidents happening in our midst. So adu mari nadakkumbodhu, then immediately those students are sent to the counseling center, and the problems are solved at the beginning itself. They don't allow the mental health issues to become larger and then become unmanageable. So anala, if you find somebody in your midst, your student, your friends, anybody
having similar problems like low self-esteem, low self-respect issues, இது மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா have a compassion for them, have sympathy for them, have an empathy for them. நாம அந்த சிச்சுவேஷனில் இருந்தால் how will we feel, அது மாதிரியான எம்பத்தி வேணும். So only when you help each other, the problem of drug can be solved. One is you should be away from the drug. The other is you should help your fellow students to come out of those problems if at all they have. And Coimbatore city பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு few months back, how many of you from Coimbatore city? Quite a lot. Okay. So few months back we did an operation. So we arrested few rowdies, and one of them had a huge following in Instagram. What he does, he posts videos of him with weapons and projecting himself as a hero, though actually he was not, projecting himself as a very courageous, very brave person. So more than 7,000 followers were there for this person. So what we did, after identifying him, after identifying his activities, the illegal activities, we arrested him, and then we looked at his Instagram and found out the followers. Most of them, 99% of them, are youngsters in the teenage group. We kind of unfortunately idealize with those characters. That kind of idealization should never happen with drug, because the persons, the boys who consume drug, they try to project that kind of behavior. Like for example, if a student is shy of talking to people, or somebody having a stage fear, the person who consumes drug will come and tell you that, okay, you have this problem. If you consume drug, you will, you'll be having zero stage fear or zero shyness. So you can talk to people freely. You can do whatever you want on the stage, all that. Because everybody in this age, all of us at this age want to be appreciated by everybody. We want to be noted by everyone. So only when you consume drug, you will be noted. Your behavior will be noted. Everybody will be looking at you. For what? Everybody will be looking at you for what? இது மாதிரியான peer pressure வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். Why I am taking so much time to talk about this is, unless you know, unless you are conscious about all these things, unless you are aware that such things can happen, sometimes, unconsciously or unintentionally, you may be drawn into that vortex. Once you are into that, then the reverse process is very difficult. So anala, you should be aware of all these things. And many students start the drug on experimental basis. என்னதான் இருக்குதுன்னு பாப்பமே அப்படின்னு சொல்லி. We justify ourselves. We tell ourselves, we convince ourselves that, okay, let us experiment. What's wrong in experimenting? Why can't we talk about the same thing when it comes to our subjects? Why can't we say that, why can't we experiment with science? Why can't we experiment with some art form, new art form? Why can't we experiment with some fusion dance? Something creative. So our experimentation should be basically with things like that, not with drugs, because the experimentation may be failure for yourself. It's not only a personal failure, but you will become a source of addiction for other students. So அதனால் ட்ரக்கை பொறுத்த வரைக்கும் no experimentation, no belief on the wrong things like gives happiness, intoxication, high, all that. No belief on the misconception that it changes your behavior. It makes you
a Superman. Of course, sometimes these drugs gives a kind of impression that it makes people powerful. But at what cost? Right? The body is a balance, right? So everything, the energy level in the body is in a kind of balance. So when you consume some drug and suddenly for a day or few moments your performance or your strength appears to be very high, then it drains out energy from some other parts. It disturbs the energy balance in the body. So once you are out of that, once the effect of drug is gone, how much so you felt stronger, so much level you will feel weaker. So that is the kind of effect the drug causes in your body. So clinically, scientifically, behaviorally, psychologically, in every aspect, drug is bad. That is one thing we should be very clear in the college, because many students, they are very good students. They are very good in their intelligence. They are very good in their hard work, commitment. But only because of drug, they have spoiled their lives. Even in real life, probably the person living in the next door or many people whom we consider as icons in their respective field, they have fallen from grace because of drugs. You look at cricket, how many players are able to sustain their good performance for long? Very few. Maybe Sachin Tendulkar or players like him. But many players, once they reach a level, they get into all kinds of vices, particularly the drugs, and then spoil their career. Once the career is gone, everything else is gone. Right? So, as students, particularly in cities like Coimbatore, where the temptations are more, right, and the opportunities are more for both good and bad. So you should be aware that these things, if I get into touch with, definitely it will lead me in a destructive path. Then the next thing is social media. Social media is a very good thing for the people who want to use it constructively. Social media can be very bad for those who want to use it for wrong things. So social media is, like any technology, it's a neutral thing. It's a double-edged weapon also. So it depends on how we use, how we imagine the usage of social media. That is what going to be the effect for us. We have plenty of examples in police. We have plenty of examples in which the boys and girls, both the sex, they get cheated by the persons claiming to be genuine in the social media, and then they lose their peace, their happiness, their health, everything. Recently, I came across a case. One of my college junior, he was 3-4 years junior to me. He is still unmarried. He runs a agriculture input shop in a town in Tamil Nadu, and he had put his name in the online matrimonial site. And some lady from Mumbai, so-called lady, still we do not know whether it was a lady or somebody else. So that lady had contacted him saying that she was interested in him, and they exchanged messages, and the conversation was going on for quite some time. And at some stage that lady said she was interested in promoting his business. So he was ready to help him to promote his business so that he can earn money and then both can settle down in life well. So this guy also believed her and started inquiring about more and more, and then they kind of, to make it legal, they entered into some kind of agreement for business. And then this lady said she will supply a particular oil. I just looked at the name of the oil. I have never come across such a chemical name, some chemical name,
which I have never come across. And that lady claimed that oil fetches 1,000 rupees, 3,000 rupees in the local market in Mumbai, and there is a supplier to supply that. And the same product, if it is sold in the international market, it can fetch 10 times more price because it is in higher demand in a particular country, and she knows the buyer also. So then this guy believed that there is genuinely there is such thing, and then he started investing on that. So initially he invested in lakhs, and at one stage he invested in crores. And to make it more believable, this lady had sent some oil also, and he has got in his possession. So finally, he had convinced few other persons also to join the business without even getting a single rupee out of it. He convinced another person also to join the business, and all of them together, you know how many crores they lost? 11 crores they lost, without even a single paisa in return. So the point why I should tell this commercial case to students is because in the social media, because of anonymity, there is a likelihood of somebody trying to cheat you all the time. And now you know these artificial intelligence tools, AI tools, you have plenty of tools, right? With the help of these tools, you can fake your identity. Males can fake your identity like females, females can fake their identity like males, and they can kind of believable conversation, genuine looking conversations. Even if you call them over voice call, you will believe that, through artificial in the AI tools, you can fake the voice also, right? So, whatever happens in the social media, we should always consider, take it with a pinch of salt. Unless we know the person personally, unless we meet the person, understand their behavior, we should not believe their claims. பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளே நம்ம நம்ப முடியல, யார் உண்மையானவங்களா கெட்டவங்களா அப்படிங்கிறத நம்ப முடியல. எப்படி அன்னோன் பர்சன், யாருன்ட்டே தெரியாது, எந்த நாட்டிலேருந்து பேசுகிறாங்கன்ட்டே தெரியாது, how can we believe them? So, my dear students, social media is definitely an important tool for communication, but as long as you use it as a communication tool, or maybe to promote your creative potential, then it is useful. The moment you fall into that trap, then you may go through a lot of difficult times. We in police, we use social media effectively. Instagram we use, Twitter we use. It is as a communication tool. It is to create awareness among the people, to tell the people what we are doing, to collect intelligence from the people. இன்னைக்கு the kind of tools we have, உங்களை வச்சு நம்ம based on our social media profile, every behavior of us, entire psychology of an individual can be ascertained. Yesterday, I was working on a AI tool. Basically, I am learning this chat GPT. So, there is a tool. That tool, in that site, you can open the LinkedIn site. So, if you open LinkedIn site of somebody in that site, it gives a report. What kind of report? What are that person's LinkedIn, that contacts, likes, dislikes? What kind of behavior you can expect from him? What we should talk when we talk to him, right? What kind of emotional issues he has got? Everything. It's a detailed report about that person. We need not even know about him. So, the point I'm trying to say is, before somebody targets you, they might have done some groundwork like that about you. So, they would have understood you completely. Even your parents would not have understood you so much, because we share so much on the social media. So, the AI tools can profile you A to Z.
After profiling you in AI, any person who targets you, who is a con man, who wants to put you through difficulties, he can very easily communicate with you in a very genuine looking way. So adanala my point is, neenga don't believe the claims in the social media as true immediately without verifying it personally. Again, not through the online medium. Unless you know the person physically, personally, you should not believe them. That can lead to major issues. First of all, spending so much time on social media is a major distraction, right? It takes away most of your time. பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே first thing they do is looking at the social media postings. இன்ஸ்டாகிராமில் நமக்கு எத்தனை லைக்ஸ் வந்துருக்குது, எத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறாங்க, போன மாதம் இத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாங்க, இந்த மாதம் இவ்வளோ தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறாங்க. இது மாதிரி So it's a major distraction. And when you are in the college, your time, most of the time, you will be interested in spending in the classrooms and of course in the libraries and learning a new skill, right? Make it a point that you learn a new skill before you leave the college, before you pass out of this college. Whether it could be in the field of sports, you can learn a new sports, or it could be in the field of arts or literary thing, or even learning a language. Because whatever skills you acquire in the college, it will definitely complement you in your academic qualification for the future education, right? For not only for the future education, as you acquire skills, as I already told you, it kind of helps in improving your neural system. It helps in making new connections. And when you learn new things, the subject which you are learning will get more input from totally unrelated fields. Like one of the ways of creative thinking is you try to apply the concepts from unrelated fields in the subject you are doing. For example, if you are studying chemistry, you can try to apply concepts from literature, right? Totally unrelated field. When you try to do, a lot of creative things can happen. Right? It's a basic thing. In biology, hybridization, hybrids gives better yield, better quality, better disease resistance, better insect tolerance. Why? Because the genes from widely diverse sources have come into a single organism. Similarly, when you apply ideas from totally unrelated fields, your creativity will improve. So you spend time in exploring different new things, right? And as police officers, we are interested in seeking your help. Again, we have been doing a lot of things, not only for the students, but also for the entire society. Particularly for the students, we have something called Police Akka. This Police Akka project is basically, we have nominated police officers, trained police officers for each college, particularly for the girl students. Whenever the students face problem, particularly in social media, sometimes the students in your age, you may feel hesitant to report the problem to your parents, because sometimes some parents take it constructively, some parents kind of even go to the extent of stopping the education. So many students may not even want to talk to the parents about those problems. Sometimes you may not even discuss with the teachers, not even with the friends, some issues. There are some relationship issues which even you may not want to discuss with your friends, close friends. So அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன பண்றது? Will you think over, brood over the problem forever and lose your peace, happiness? In the process, you lose focus in your education, and ultimately it becomes a problem in your career. No, nobody wants to spoil their career so easily.
So if you have that kind of apprehension, we have this project called Police Saka. Police Saka for PSG college, the number will be given to you, and the Police Saka will be visiting periodically. So whatever problems you have, which you cannot share with anybody else, you can share with those police sakas. They will keep it confidentially. You need not be afraid of the fact that, okay, if we report to police saka, will it be known to everybody? No, it will not be known to anybody. We'll keep it secret, and in all cases we will not insist on registration of FIR. If some issues can be sorted out without any recording of the information, we can sort it out without recording those information. Just by the concept, the police officer talking to the other side, if the problem can be solved, we can do that also. So use the police sakas in your college effectively. They will soon visit you and give their numbers. So if you have any problem which you cannot address on your own or with your friends or with your school parents, teachers, then you can definitely share the problem with the police sakas and sort out the problem. And incidentally, this program has been running for last 1 year and it has received very good response. Many college students have used it effectively and sorted out their problems. In fact, many students who were on the brink of committing suicide have been saved by police sakas. They have spoken to the police sakas and sorted out the problem. So you can use that services. And boys also, incidentally, we are going to start soon a project called Police Bro. Again, it's a police friendly police initiative to address the issue of drugs, right? So soon we'll be introducing it for the college students, boys. So use these services. Apart from all these things, you can help us. Coimbatore is a city, very fast growing city. You can help us in regulating the traffic with police. I'm so happy that the college, PSG college, has got some, compulsory credit for the social work, community service. It is there in all the foreign universities, but unfortunately in many of the Indian universities it's not there. I'm glad that PSG has got, unless you complete 20 hours of community service, 40 hours of community service in a year, you cannot pass your exams. So, though it is compulsory, but if you involve yourself, you will find a lot of happiness. You will find a lot of happiness in helping the community. So, in many ways you can help the community. The traffic is one thing. The drug rehabilitation is another thing. Even there are a lot of slums in Coimbatore. We have something called Police Boys and Clubs, where we are looking for youngsters like you to come and teach the children. Maybe spoken English you can teach them, mathematics you can teach them, or even science you can teach them. So it helps. I'm sure definitely the college management will consider that also into their community service. So whatever areas you are interested in, somebody may be interested in teaching sports. If somebody is good in sports, you can come and assist us in training the children from slum areas in sports. Because as I talked about drug in the colleges, the drug in the schools is also a major problem, particularly for the vulnerable children. So we are having a lot of programs for the vulnerable children. If you can come and help us in training those children in sports activities, definitely that will go a long way in bringing them back to the mainstream. Sports is one very big thing which can, which is a remedy to most of the social issues, right? For drug, the main weapon we are using is sports. We want to promote sports in all those areas, right? After all, the children from the slum areas, they may not have facilities for sports, even though they are interested in sports. So we want to promote them, train them in sports. So for that, you can spend your time productively. In the process, you can contribute to the community also. So there are any number of activities you can involve yourself. And if the whatever activities I have mentioned does not fit your interest, you tell your interest. You can give your willingness to the college management.
we will involve you in many, because we have been doing a lot of activities for the community. So very few things only I mentioned, but it could be in any field. Whatever knowledge you have, whatever skills you have, if you can share it with the children, not only they grow, but you also grow. I can tell you, community service is one thing which can shape your life in a different way. Only when நாங்கள் வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஆக்சிடெண்ட், அதாவது டிராஃபிக் வயலேட்டர்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து வாட் வி டூ இஸ் we take them to the hospital, right? ஹாஸ்பிட்டலில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி கால் உடஞ்சி கை உடஞ்சிருப்பாங்கல்ல, அவங்கள போய் கூட்டி கொண்டு காமிப்போம். எதுக்காக அப்படின்னா, ஒன்லி when they look at them, only when they understand how much painful it is to be in the hospital, they will learn the lesson. So it's a great learning experience. Working with the community is a great learning experience. So it's not only for the academic credit, but for also to develop your personality as a socially responsible person. You can engage with us. So I invite all of you, in whatever field you are interested in, let us know. We'll somehow engage you so that we can not only associate, but also as police and students together we can contribute to the society. So now it's time for interaction. If anybody has got any questions, you can ask. Any kind of questions you can ask, not only related to police, any question. அங்கே உட்காந்துக்கலாமா? A warm greetings to one and all present here. I'm Shri Harini from Commerce Department. First of all, thank you so much, sir. It was really inspiring speech. And I would like to take a few words from sir's speech. Sir said that the action of setting goal is based on happiness. And I say that, okay, if we are achieving a goal, it will be an happiness for us. But when we do some actions which we wish in that achievement, that is satisfaction. I would like to ask sir, please share some of your experiences in which you have satisfied more. Yeah. Can you hear me? Right. So goal setting, as I said, is an important part of our college life, because unless we set our goals, we will be stranded in the jungle of day-to-day routines, right? Unless there is a direction for our growth, we'll be going wayward. So goal setting is very important. Basically, what we should decide is, at the end of third year, what do we want to achieve physically? Okay, maybe for those who are interested in physical health, developing your body structure, all that, what kind of goal I'll have for next 3 years. Or if you are, this is for the physical goal. Maybe for the academic goal, when I pass out, what kind of mark distinction I should be getting. That is another type of goal. And then if you are interested in picking up some skill, say for example, I want to learn violin before I complete my 3 years of education, or I want to become a star player in cricket, whatever may be the goal. In fact, the experts suggest that we should set goals in different areas. As I said, physical goals, as far as our physical structure is concerned, then learning a language, sports goals, academic goals, and the arts side, there can be goals. So there are multiple goals we can fix, and we should divide our time for each goal, so that not only our time is engaged, but also we move in a particular direction. So that is the importance of goal. Now, goal, I said, goal, whatever goal we fix, it should give you happiness, right?
So the researchers have proved that unless you are passionate about something, if you are doing something mechanically or just for the sake of doing it, or because somebody forced it or somebody told you to do, you are not going to achieve the peak, right? Unless you are passionate about it, you cannot sustain that interest for long. You may have set the goals for 3 years. You will have deadline for achieving that goal, monthly, yearly deadlines you may have. But unless you are passionate about it, you cannot reach the deadline. You cannot sustain your interest on the achievement. So when I said happiness, it means the passion attached to it. You should emotionally be attached to that, right? So people say your mind is the most powerful thing, right? Why it is powerful? Because once you are wholeheartedly into it, into something, once you put your body, mind, spirit, everything into it, then it becomes the mind becomes the most powerful thing. Then when you put that kind of mind into the goals, then achieving the goal is difficult. So unless you get happiness in the process, not only at achieving the goals, but the entire journey should give you happiness. Entire process should give you happiness. So that kind of happiness I said. And satisfaction, of course, it is part of, maybe the preliminary stage of happiness is satisfaction. You get satisfaction and then happiness. So there are many things. Again, depends on individual. Every individual is a different entity. For every individual, based on their experiences they had in life, based on the kind of environment in which they grew up, their goals may be different, right? For me, since I am wearing the uniform and we are governed by a set of rules, certain things gives us satisfaction. Particularly things like when a poor person, a destitute, loses everything and they come to the police and they seek help, and if you are able to bring some light in their life, some hope in their life, that is the source of satisfaction. If somebody like into drugs, for example, we understand that that person had a very bad vulnerable childhood time, so we help them in recovering from that drug issue. That gives satisfaction. But personally, 2-3 things have given me satisfaction in my career. One is the Jallikattu struggle. In 2017, all of you must have been in the school. So there was a major protest in Marina Beach. I was Deputy Commissioner Mylapore that time. I was handling the protest. More than 3 lakh people gathered on Marina Beach, and I was the chief negotiating officer from the government side. I was speaking to the public, and generally in that kind of crowd, 9 out of 10 times things go wrong, right? Many such incidents, many such gatherings have gone violent and led to major issues. Many occasions, police use force, and then even there have been deaths. So from day one, I was able to strike a chord with the students or youths. I was able to communicate with them in their language, which resulted in a kind of cordial relationship between the police and the protesters, which went for almost 8 days. And all the 8 days, there was no issue. And what gave me satisfaction was, like, at the end, it was a win-win situation, right? Very rarely we get such kind of situation, particularly in police, right? So at the end, the purpose for which the crowd assembled was also fulfilled. I mean, the Jallikattu Act was, ordinance came into force, and Jallikattu was conducted in all parts of Tamil Nadu. And for police also, we had a peaceful bandobast. Nothing happened. So this was a win-win situation. So there are many such occasions, but again, the things which gives satisfaction to me may not give
satisfaction to another individual. Sources of happiness is different, maybe different based on our, again, cultural background or our interests. So whatever gives happiness to you, as I said, certain things which gives only temporary happiness, barring those sources of happiness, whatever gives you happiness, you focus your energy on that, because any field, any subject, anything you do, if you can do it with 100% dedication, 100% commitment, 100% potential, then definitely you will be the most successful person in that field. That's what I want to say. Thank you so much, sir. Thank you. Some question from boys' side? Because most of the time I dedicated my speech for you only. Okay, if nobody has got a question, I'll ask a question. So mostly I talked about the drug issue, yeah. So in the drug students மத்தியில eradicate பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி உங்களுடைய சஜஷன் சொல்லுங்க. Few boys. Sir, at the age of teenage, all the students after completing the school, 10th, every parents will be allowed him to be going outside, and you can move to anywhere. Some of the students were spending the time with the phone and social media. In that also they will use message to his friends. So that way they are not spending the time to his parents. By that way, he spend the time with the parents, he will not go to any wrong route. He spend the time with the social media. In that also they show that using of drugs and using of weapons and somewhat dangerous things. So by seeing that, he could interested on it, and he going to the wrong way of that, and he doing it there, sir. Yeah. So again, the problem with the challenge with the teenage is that we are, unless we are aware of ourselves, we are run by our hormones, right? Hormones many a times determine our behavior. And it is the physiology. It is not even in your hand, neither it's in my hand nor in your hand. So maybe for some children, spending time with the parents is the source of happiness, but 90% of the teenagers, they want to be away from the parents at this age. And they want to spend more time with the friends. That's a reality. So if we insist that they should spend time with the parents, not with the social media or phone, probably it may not work out. So instead, what is the source of happiness at that age? How we can use the same hormone in the teenagers to derive happiness through creative way, constructive way. For example, there are so many happy hormones, right? Serotonin is one hormone, dopamine is another hormone, oxytocin. So there are many such hormones.
dopamine hormone basically is released in the body when you are nearing a goal, right? For example, if you are into sports, when you say, for example, football, so the ball is in your hand, in your control, and you see a very clear prospect of scoring a goal. But actually, physically, you are tired. You have played a long game and you are tired. But when you feel that, or your brain tells you that the goal is at a reachable distance, you can definitely score a goal, you'll derive energy from somewhere, right? Until that moment, probably, you might have thought that I'm so tired, I may not even sustain for another 2 minutes. But suddenly, you'll get energy from somewhere because the dopamine hormone is secreted, released in the body, and it pushes all your energy towards that goal-oriented behavior. So your entire energy comes into you, you become suddenly powerful, and you go score the goal and get the applause. And the next, as soon as you score the goal, the next hormone secretes, serotonin. It's a status hormone, right? When you get applause, like when you are standing on the stage, you have done something phenomenal, something very good, everybody appreciates with the clapping, then the serotonin hormone is released in the body and it gives happiness, right? So when the person moves towards the goal, dopamine is released, and when he finishes that task, serotonin is released because everybody appreciates, right? And more friends will form. Once you achieve something, you will get more friends. More people will come and talk to you. The oxytocin hormone is secreted. The bonding hormone is secreted, released in the body, right? So what we suggest is, instead of suggesting something which the students or the teenagers not interested, we suggest things which gives the kind of happiness they derive from the sources, like probably messaging the friends, all that. Particularly the sports, right? When you spend time on social media, sometimes you lose a lot of time for the productive activities. Similarly, in sports, if you play for 1 hour, you will not even realize that you have spent 1 hour on the ground. So spending time on the ground is another kind of positive addiction, like a social media addiction or phone addiction. Spending time on the ground is another addiction. For example, marathon runners. I know a doctor who is 65 years old, working in an hospital here. He runs every day, and he is now into a 100 days challenge. What is that 100-day challenge? Every day he runs 10 kilometers. So 100 into 10, 1,000 kilometers at the age of 65, right? So he is into that running addiction. It's a positive addiction, right? So we'll wean away the teenagers from negative addiction into the positive addiction. So on the one hand, we'll tell them about the consequences of negative addiction, and on the other hand, we'll slowly expose them to positive addictions like sports. That is why I requested all of you to join hands with us to engage the children in positive addictions like sports, creative activities, things like music, skills, painting, drawing, dance, anything which engages you productively, creatively. In the process, it gives happiness also. Next. வணக்கம் சார். சார், கோவை மக்களின் நலனுக்காகவும் சமுதாய முன்னேற்றத்துக்காகவும் நீங்கள் நிறைய முன்னெடுப்புகளை ஏற்படுத்தி வரீங்க. ரீசெண்டாக ஆட்டோ ரிக்ஷாஸ்லாம் புக் ஸ்டால்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க. அப்புறம் சில சிட்டிஸ்லலாம் வந்து அங்கங்கே புக் கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி எப்போ வேணால் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிற மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்க. அந்த மாதிரி முன்னெடுப்புகள்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தோணுது? யாரை பார்த்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுறீங்க? அதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள். ஓகே, நான் வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்போது, ஸ்கூல் படிக்கும்போது, as soon as I come out of the school, நேராக போய் உட்காந்து லைப்ரரியில் தான் உட்காந்துருப்பேன் நான்.
ஏதாவது ஐ யூஸ் டு ரீட் த நியூஸ் பேப்பர், வீக்லி மேகசின், புக்ஸ், வாட் எவர் ஐ குட் லே ஹேண்ட் ஆன், அது உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்போம். தட்ஸ் ஹவ் ஐ டெவலப் த ரீடிங் ஹேபிட். Again, as I said, habit forms by doing something repeatedly. Scientists say if you do something for 21 days continuously, it becomes a habit, right? So it became my habit. So then I realized that books have got great potential. புத்தகங்கள் வந்து ஒரு சொசைட்டியை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுற எல்லா பொட்டன்ஷியலும் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐ ரியலைஸ் த்ரூ மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போ மயிலாப்பூரில் when I was deputy commissioner of police, I set up a library there, and it became very popular. அதுக்கப்புறமா wherever I go, I set up a library. இங்கே வந்து ஸ்ட்ரீட் லைப்ரரிஸ் இப்போ ரேஸ் கோர்ஸ், ஆர்எஸ்புரம் இந்த ஏரியாக்கள்லாம் நிறைய மக்கள் போயிட்டுருக்குறாங்க. Again, when I was in London for a year, அங்கே வந்து there is a street library concept. இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் ஒரு லைப்ரரி இருக்கும். Anybody can drop book and take the book for reading. There is no control. படிக்கிறவங்க படிச்சுட்டு கொண்டு திருப்பி வைக்கலாம், இல்லை புதுசாக வாங்கி வைக்கணும்னா வைக்கலாம், பழைய புக் இருந்தாலும் வைக்கலாம். அந்த கான்செப்ட் we wanted to introduce here. ஸோ ரேஸ் கோர்ஸ்லேயும் எதுவும் வச்சுருக்கு. நீங்கள் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் உங்களுடைய புத்தகங்கள் படித்து முடித்த புத்தகங்கள் நீங்கள் வெயிட்டுக்கு போடுற மாதிரி ஏதாவது புக் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து அந்த லைப்ரரியில் கொண்டு வைக்கலாம். ரேஸ் கோர்ஸில் வச்சுருக்கோம், ஒரு புக் ஸ்டாண்ட் ஒன்று வச்சுருக்கிறோம், ஆர்எஸ்புரத்தில் ஒரு புக் ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கிறோம். So basically, sharing books definitely transforms people. Once you read a book, definitely your wisdom, your knowledge, skill, attitude, everything changes. So அதனால் புக்ஸை வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும். If you start reading it even now, if you do it for 30 days continuously, 21 days continuously, then definitely it becomes a habit. தேங்க்யூ சார். இந்த மாதிரி பல முன்னெடுப்புகளை வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறோம் சார். தேங்க்யூ. நன்றி. கேர்ள்ஸ் சைடு ஏதாவது சொல்லுங்கள். ட்ரக் இஷ்யூஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்கள். வாட் இஸ் யுவர் வியூ ஆன் தட்? சம்படி? Maybe the girl who scored 600 out of 600 can respond. Nandini. எங்க இருக்கீங்க நந்தினி? ஓகே. மாமாஸ் எங்க இருக்காங்க? ஓகே ஓகே. அது one more girl is coming. I'm Shri Harini from Commerce Department. First of all, I would like to tell a few words in Tamil. சார் சொன்னாங்க நம்ம ட்ரக் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. நம்ம எல்லாருமே ஒரு தப்பு பண்ணுறோம். என்னன்னா நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நம்ம பண்ண மாட்டேங்கிறோம். எப்போவும் மற்றவங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதுதான் நம்ம பண்ணுறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேர்ள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்கிறேன், டோன்ட் டேக் இட் சீரியஸ். நான் ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் போடணும் வந்தால் கூட நான் இப்போ ஹாஃப் பண்ணி போட்டால் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஏன் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு ஹேர் ஸ்டைலில் வந்திருக்க, இது நல்லாவே இல்லை, இன்றைக்கி வந்து நீ வேறு ஹேர் ஸ்டைலில் வான்னு சொல்லிட்டா நம்ம அந்த ஹேர் ஸ்டைலுக்கு தான் போவோம். we are not taking our own choice. அதே போல் பாய்ஸ் இந்த ட்ரெஸ் இந்த கலர் சூட் ஆகலை, நீ வேறு ஏதாவது கலர் போடு அப்படின்னு சொன்னால் நாமளும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறத கேட்குறோம். இப்போ நைட்டு வந்து சீக்கிரம் தூங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன 9 o'clock படுக்கிற, ஒரு 10 மணிக்கிட்ட பேசலாம், 11 o'clock வரைக்கும் விளையாடலாம், அதுக்கப்புறம் தூங்கலான்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம 11 o'clock வரைக்கும் விளையாட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்கினா தூக்கமே வராது நமக்கு. மார்னிங் ஏர்லி வேக்கப் பண்ணும். ஸோ எப்போவுமே நம்ம மற்றவங்களையே நம்ம வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தோம்னா மற்றவங்கள சொல்கிறத நம்ம யோசிப்போம். நம்ம எப்போ ஓனாக திங்க் பண்ணுறோமோ அப்போ நம்ம எப்போவும் நெகட்டிவ் விஷயத்துக்கு போக மாட்டோம். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு டெல், மற்றவங்களையே நம்ம வந்து கேட்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல. மற்றவங்க சொல்கிற நல்ல விஷயத்த கேளுங்க. அண்ட் தேவையில்லாத விஷயம் உங்களுக்கே புரியும். ஐ மீன் நம்ம எல்லாருக்குமே என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். ஸோ அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வி கேன் அவாய்ட் ட்ரக்ஸ். தேங்க்யூ.
வணக்கம் சார். வணக்கம் மேம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் பற்றி பேசுகிறதுன்றது வந்து அது ஒரு அடிக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்குது. அது பேசிக்கலாக நம்ம தீவிரவாதி அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறோன்னா, தீவிரவாதினா அது ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆக்ஷன், அவங்களாம் வந்து தவறாக சித்தரிக்கப்படுறவங்களாக இருக்காங்க. பேசிக்கலி தீவிரம் அப்படின்ற விஷயம் எதில் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் தீவிரவாதி தவறானவனா சரியானவனான்றது வந்து சொல்லப்படுது. ஸோ அந்த தீவிரம் அப்படின்ற விஷயம் ட்ரக்ஸில் இருக்குன்னா அவனும் தீவிரவாதி தான், ஒருத்தருக்கு சாங்ஸில் இருக்குன்னா அவனும் தீவிரவாதி தான். ஸோ எல்லாருமே எந்த விஷயத்தில் தீவிரமாக இருக்கோமோ அந்த விஷயத்தில் அவங்கவுங்க தீவிரவாதி தான். பொதுவாக தீவிரவாதின்ற வேர்டை வந்து எல்லாருமே வந்து தவறாக வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி அவர் அடிக்ஷன் ஷுட் பி இன் குட் திங்ஸ். ஸோ சாங்ஸ் அடிக்ஷனாக இருக்கலாம், அதுவே வந்து நம்மளோட ரொட்டீனை பாதிக்கக்கூடாது. ஸோ இது மாதிரி ட்ரக்ஸ் அடிக்ஷன் வந்து அது ரொட்டீனை பாதிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது, நம்ம லைஃபையே பாதிக்குது. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணால் கூட சுத்தமாக நம்மளோட லைஃப்பை வந்து அது பாதிக்கிற மாதிரி விஷயமா இருக்குது. பட் இந்த சாங்ஸ் அடிக்ஷனாக இருக்கட்டும், வேறு ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு பிளேயர்ஸாக இருக்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் அடிக்ஷனாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி விஷயம் இட் லீட்ஸ் அவர் லைஃப் டு குட் திங்ஸ். இட் லீட்ஸ் அஸ் டு ரீச் கிரேட் ஹைட்ஸ். ஸோ த திங் ஷுட் பி த அடிக்ஷன் இட் ஷுட் பி இன் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. I am Nandini and I am from BCom PA department. ஹலோ சார், என்னோடய நேம் கார்த்திகாங்க சார். ஐம் a தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட். நீங்களும் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்ததா? பிகாம் பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ். நீங்களும் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்ததா சொன்னீங்க. காலேஜ் வரும்போது இந்த பயம் இங்கிலீஷ்லாம் எப்படிங்க சார் ஓவர் கம் பண்ணீங்க? எனக்கு இப்போ பயமாக தான் இருக்குது, அதனால தான் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரிஞ்சு. ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணி ஒரு செமஸ்டர் வரைக்கும் தலையும் புரியலை காலம் புரியலை, என்ன பேசுகிறாங்கன்ட்டே தெரியல. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுது. பட் யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் தி புக்ஸ். உங்கள் காலேஜில் கிளாஸில் நடக்கிறத வந்து கவனமாக கேளுங்க. தெரியாத வார்த்தைகள்லாம் இமீடியட்டாக நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரூமில் வந்து படித்து பாருங்கள். இப்போ தான் வந்து நமக்கு செல்ஃபோன்லேயே எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். அதே போல் பேசி பழகுங்க. பேசினா வந்து ஒரு தயக்கம் இல்லாமல் பேசணும். தப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல, ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் இருக்கும். பேச பேச தான் வந்து வரும். உங்களுக்கு யார் வந்து நல்லா உங்களை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாமல் உங்கள்கிட்ட நல்லா பேசுவாங்களோ அவங்ககிட்ட பேசுங்க முதல்ல. இது மாதிரியான இடங்களில் நீங்கள் வந்து தைரியமாக வந்து பேசுகிறதே இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. ஸோ இதுவே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் முன்னேறதுக்கான சரியான அறிகுறி. தேங்க்யூங்க சார். ரைட், ஆல் தி பெஸ்ட். ரைட். சார், ஏன் ட்ரக்ஸை பேன் பண்ணக்கூடாது? ட்ரக்ஸ் பேன் தான் பண்ணியிருக்குதுப்பா. அப்படி எப்படி அவங்க வாங்குறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, 5%, 10%? பேன் பண்ணியிருக்குது. அதாவது see, there are two things. One is education, the other is enforcement. நாங்கள் போலீஸ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து இப்போ யாராவது இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் சாப்பிட்றாங்க இல்லை விற்கிறாங்க அப்படின்னா we register a case and arrest them, right? அப்புறம் எப்படி சார் என்ன வைக்கிறாங்க? ஆமாம், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஃபேக்ட் இங்கே இல்லை, ஒரு சில காலேஜஸில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலுக்கும் போயிருக்கிறாங்க. அதையும் தாண்டி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து எராடிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த நம்ம அவேர்னஸ்ங்கிறது. ஸோ போலீஸ் மட்டும் வந்து நினச்சா வந்து எல்லாம் பண்ண முடியாது. போலீஸ் நீட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி சப்போர்ட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி வந்து மிகப்பெரிய கம்யூனிட்டி.
ஸோ தகவல்கள் வந்து கிடைக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிலேருந்து தகவல் கிடைக்கும்போது இமீடியட்டாக போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா மேற்கொண்டு பரவாமல் பார்த்துக்கலாம். அது கவர்மெண்ட்டே ஒயின் ஷாப் நடத்துகிறாங்க. கவர்மெண்ட்டே ஒயின் ஷாப் நடத்துகிறாங்க. சரி, there are two things. ஒன்று வந்து நம்ம வந்து we are discussing about the drugs here. ட்ரக் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மருவானா, அதாவது கஞ்சா, அதே போல் ஓபியாய்டு, சிந்தட்டிக் ஓபியாய்டு இது மாதிரி இருக்குது. எதுக்காக இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சில ஈவன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய ஃபார்மசூட்டிக்கல் இதிலே வந்து ஆல்கஹால் இருக்குது இல்லையா? ஸோ ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அ பேட் திங் ஒன்லி. ஸோ கவர்மெண்ட் ஒரு பக்கம் நடத்தினாலும் இன்னொரு பக்கம் வந்து இட்ஸ் பேட் அப்படிங்கிற அந்த அவேர்னஸை சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்னொன்று வந்து நம்ம மனித சமுதாயம் ஆரம்பித்த காலத்திலேருந்தே இந்த ஆல்கஹால்ங்கிறது இருக்குது. அதான் சொன்னேன், திருவள்ளுவர் வந்து 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கள்ளுண்ணாமை அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சில விஷயங்களை நாம் முழுமையாக ஒழிக்கணும் அப்படின்னா விழிப்புணர்வு மூலமாக தான் அழிக்க முடியும், அவேர்னஸ் மூலமாக தான் இது பண்ணணும். இப்போ மது பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு பக்கம் மது பற்றி ஈவன் பாட்டில்ஸில் எழுதுறது மட்டும் இல்லாமல் சினிமா தேட்டர்லேயும் சரி எங்கெங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் வந்து இப்போது கவர்மெண்ட்டே மது பற்றி, மது குடிக்கிறதுல உள்ள தவறான விளைவுகள் பற்றி அவேர்னஸும் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ரெண்டாவது, மதுக்கடைகள் வந்து அரசு ஏன் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் வந்து அதை நான் சொன்ன மாதிரி காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மது பழக்கம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து இன்டாக்சிகேஷன், போதை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இப்போ அந்த போதை கிடைக்கிறது இந்த கடைகளில் அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா கள்ளசாராயத்தில் போய் லோக்கலில் இது பண்ணக்கூடிய கள்ளசாராயத்தை போய் சாப்பிட்டு உயிரை இழக்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரி தவறான உயிரை இழக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான சூழலை தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான சேஃபான ரிலேட்டிவ்லி சேஃப், எகெயின் சேஃப்னு சொல்ல மாட்டேன், ரிலேட்டிவ்லி சேஃப் அந்த இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மது ஒரு பக்கம் வந்து கெட்டது அப்படிங்கிறது இல்லை, எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதை முழுமையாக ஒழிக்கிறதுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு மூலமாக தான் ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம். ரெண்டாவது, நாம் பேசுகிறது வந்து இன்னும் அதாவது நம்முடைய ஃபிசியாலஜியை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே ரொம்ப வேகமாக ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம், ரைட்? சொல்லப்போனால் வந்து இப்போ ஒரு சில அமெரிக்கன் ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தோம்னா ஈவன் கஞ்சாவே வந்து பேன் பண்ணல, கஞ்சாவே வந்து லீகல் அப்படின்ட்டாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா when it is freely available consumption can come down அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ எகெயின் அதான் நம்ம அப்ரோச்சஸ் வந்து மேபி டிஃப்ரெண்ட், பட் அல்டிமேட்லி த எய்ம் இஸ் to eradicate intoxication, drug only. Our life is the sum result of all the choices we make, both consciously and unconsciously. Thank you, sir, for sensitizing the new entrants as how choice determines their character, direction, and destiny of life, highlighting the importance of constructive goal setting, the adverse effects of drugs, social media, artificial intelligence tools, and its impact on one's mental health, with real-time incidents that you come across in your office. I'm sure your talk was an eye-opener for all our students with ample takeaways to face life in the right perspective. Students of PSG were always pioneers in community building, and sir, we assure that our students will associate with you and contribute to the welfare of the society. Thank you, sir.